Manya sarva siddhi hum. Om Guru Vajradhara Sumati Muni Sane Karma Uta Vardhani Shri Bhadra Varsamanya Sarva Siddhi Hum. Om Guru Vajradhara Sumati Muni Shri Bhadra Varsamanya Sarva Siddhi Hum. Om Guru Vajradhara Sumati Moon Shasane Karma Tavadani Shri Bhadra Varsamanya Sarva Siddhi Hum. Om Guru Vajradhara Sumati Moon Shasane Karma Tavadani Shri Bhadra Varsamanya Sarva Siddhi Jetsu Lama Tuje Chan Nyam Tatala Tuje Sisuso Gepeshe Sandala Tendusu Oyun Sange Nawatse Dusu Sichinine Soloate Petse Dechin Kolu Usule Shune Yela Sampe Tutu Malupa Geme Lungetu Parjingilo Sani Sudan Titu Chepetse Tungi Namki Usule Shune Lapchen Suni Yun Susokadan Chewar Chingilo Chanchu Bargi Nise Tukutu Niu Peme Sedrule Shune Chanchu Dupeke Kushishin Duchendela Dupara Chingilo Nilona Chula Chevada Chumin Sanjor Nipa Shivada Chudan Tutu Malupa Bime Lungi Dupara Chingilo Dornatene Serap Tamcheda Dichem Bardu Nekap Tamchedu Rese Kiamne Lama Keleme Tuche Chigeta La Sisuso Gunkya Dewe Namcha Tachala Jetsun Lame Tuche Ragone Kudan Sungina Watamedu Nyamsu Niwar Chipato Barosho Kewa Kundu Yada Lamada Dame Chiki Pela Luchuching Sadan Langi Yunte Rapsone Doce Changi Gopor Nurtosho Kutan Dagilu Apakyuke Sundan Dagina Akyuke Tudan Dagi Dunirme Chitu Jingi Alo Makyuke Kudan Dagi Alo Makyuke Sundan Dagina Makyuke Tudan Dagi Dunirme Chitu Jingi Elo O Muni Amuni Mahamuni Shakya Amunye Soha O Muni Amuni Mahamuni Shakyamuni Soha Om Muni Amuni Mahamuni Shakyamuni Soha Chodan Sogi Chonam La Chanchua Partu Tani Kyapsuchi Bagi Chisun Gepet Sonamgi Drola Pinchir Sange Druparsho Sange Chodan Sogi Chonam La Chanchua Partu Tani Kyapsuchi
Dagi Chinsung Gipet Sonamgi Drola Pinchira Sange Duparsho Ge Chodan Sogi Chonamla Chancho Partu Tani Kyapsuchi Dagi Chinsung Gipet Sonamgi Drola Pinchira Sange Duparsho. In the Buddha, Dharma, and Sangha, I take refuge until enlightenment. With the practice of generosity and the other perfections, may I obtain Buddhahood for the benefit of all sentient beings. Good morning. It's said that one of the greatest differences that exist between us human beings and other forms of life, other animal forms of life, let's remember that we are animals, is not so much about the emotional states. The same way that we have love and jealousy and anger, we can find this in many animal forms as well. It's not that animals don't have feelings, emotions. That's not what distinguishes us. But it's that we, as human beings, we have a particular characteristic, which is our ability, not emotional, but mostly conceptual, cognitive, our ability to imagine, our ability, our, our ability to have an imagination where we can look back at our past, project ourselves into the future, imagine a thousand things. I mean, this is what distinguishes us. This is a characteristic that we have, which is marvelous on one is marvelous on one side. On the other side, it brings a lot of suffering. I mean, just look at most of us. When, do we have more mental or do we have more physical suffering? Mental. And if we took our mental suffering and we were to divide it into two groups, that which has to do with the present and that which has to do with the past and the future, what do we have more of? The suffering of the past and future. This is a sign that we don't use um, in a good way, this ability that we have, in the sense that we're re-suffering what happened in the past and we're pre-suffering for what's going to happen in the future. And we spend a lot of time of our life between these two. But this is not what I wanted to talk about it. The point is that when we perceive the world inevitably, we're living this reality around us. We see our world through through a worldview, through a paradigm. This worldview that we have is together. I mean, it's a union of our experiences, the values that we attribute to various objects, situations, things, the things that we interact with. This is our paradigm. This is our worldview. And we develop it throughout our lifetime. It's something that has an enormous influence
It's influenced enormously by our culture, by where we grew up and our experiences. So the paradigm in which we grew up, the one that we formed, it has two main aspects. There's a part that is physical because we perceive reality through our senses. So if we look at the same situation, the same object, and we put, you know, a, we put people in front of that object with a different sensory abilities. A blind person perceives sound much differently than a person who can see. Or just take even other animal forms, for example, a dog sees colors differently. Every animal form, every life form has different senses. We perceive reality through our senses. And what's interesting is that when we see colors, for example, we think that that's reality, the reality, fixed reality. But if we put a dog in front of the same object, he'll see it differently. And a bee, it's still different. We take the light spectrum, within that spectrum, what, I mean, science tells us that within that light spectrum, what we human beings are able to perceive with our vision is minimum. It's just a very, very small amount of it. Certain animal forms can see other frequencies that we cannot see. So, which is to say that a part of our paradigm is formed by our own body because we perceive reality through our senses. So, our ability to see the sounds that we hear, so the way we can hear also forms the way we perceive reality. So the paradigm is not just mental, conceptual, it's much deeper than that. Our worldview that we follow is much deeper than that. And to be able to understand Buddhism a little bit better, a, a fundamental starting point is understanding that inevitably each one of us lives within his own paradigm. We don't have a choice. The choice to say, the choice of having or not having a worldview. We have it inevitably from the time we're born. A newborn already has his paradigm, has his worldview. And during childhood, up to 6, 7 years old, it's actually said that um, the first 6 months is fundamental, and then up to 3 years, and then another 3 years. These are incredibly important steps through childhood for the development of our paradigm. I think most of us have gone past these childhood phases, but each one of us, whether we want to or not, we have our own paradigm. We live reality through ourselves. We live reality through this worldview. This paradigm, as we said, is formed by two parts. One part is physical, and I repeat it again because very often it's not taken into consideration. Very often we think that a paradigm is solely conceptual. There are the points of view, cultural aspects, etc. also, but not only. Our senses have a big importance. They influence our paradigm. On the other side, the other part is shaped by four aspects mostly. These four aspects are, in Tibetan, they're called the four qualities, but I prefer to call them characteristics.
that we have that make up our being. One part is called in Tibetan Rikyu Gyunten. Rik means family, means family. So Rikyu Gyu means like a continuous line, lineage. So these are the characteristics of us that are genetic, of, from both of our body and mind. You know, both our mind and body have genetic influences. There are different studies that show that certain fears and traumas are actually handed down genetically through in human beings and also in animals. I Something showed me in these last couple of months. Someone showed me something quite different. Uh, I saw something different in these last couple of months, and I think that being curious is very important. And I have a new I have a new puppy, and I started watching how the dog that was growing up, and so we have a small animal who left his mom at about 2 months old and came to live with me, and I saw that that she was able to do so many things without having been shown. I mean, it was just an instinct. You know, some have this ancestral memory. So the dog knows how to do many things too. We have very strong instincts. You know, no one told her you need to do this. Like, are we animals or not? You know, we also have many instincts, and often we don't even realize that we have them. And a part of these instincts are handed down from generation to generation. They're the experiences that our parents, grandparents, great-grandparents, our ancestors had had. We're talking, you know, like dozens of generations past. I mean, these instincts are deep inside, and they're passed down. So there's a part of our being that is shaped, that shapes our worldview. That it's this this part is genetic. You know, that our ancestors experiences, our ancestors lived. You know, our grandparents, you know, going back and back. This is an important characteristic to remember that, you know, today in our modern world, we talk about epigenetics, and from what I've understood, it's about like even within our DNA changes depending on our lifestyle and our experiences. So our thoughts, our emotions, our interactions, our lifestyles, choices shapes and changes our DNA. So naturally, the experiences that we have in this life, we're going to pass them on to our descendants. So the point here is that in our worldview, there's also this genetic influence because our being is influenced by this. Just look at people who were born in different places but have a have a different bloodline, but depending on the depending on where their ancestors lived, um, you know, for example, I have had the experience of living in very different cultures. I come from Brazil. I lived in India among Tibetans, and now I'm in Europe. And yet, people with the same ancestral bloodline, even if they grew up in different places, they have something similar. This, this genetic part inside of us influences greatly. In Tibetan, Rikyu Gyunten. The second aspect is called Langkyan Gyun. These would be the characteristics that we have spontaneously from birth.
Lenche, you In realtà si possono dividere in due anche you can questi. divide them up into Una parte two. etochirionte, che sono le The caratteristiche dalla nascita, Yuten. These che are sono praticamente le from birth, caratteristiche del characteristics nostro from birth essere of our che noi being portiamo di volta in that volta. we actually bring from life to Diciamo, life. quando una persona So muore, when a person dies, for a un example, certo at a punto certain point, chiamiamo let's quell'anima, in say buddismo si chiama soul, continuum but sottile, in Buddhism we say prende un nuovo the, corpo muddle, the e subtle porta con continuum, sé tantissime caratteristiche. the subtle, Quelle vengono chiamate le the caratteristiche che uno subtle porta con sé dalla nascita. mental continuum Sono come le risorse che uno porta con sé takes quando nasce, che si uniscono alle caratteristiche genetiche del momento in cui si nasce. all these other Questo sono quelle characteristics che and vengono that chiamate come together etochirionte, with perché sono these caratteristiche spontanee DNA che characteristics we sono dalle talked about. So caratteristiche these delle nostre spontaneous emozioni, characteristics would be our gli emotions, attitudini, che sono our delle quelle attitudes connesse che uno porta da una vita that all'altra are directly e che sono spontanee, che non that sono are influenzate that dal are contesto culturale that are brought o from life to life. dell'educazione o esperienze che quella They're persona vive. spontaneous and they're Per dire il caso not molto tipico lì possiamo influenced vedere che una persona the magari nasce con experiences più that we coraggio have. I mean, piuttosto we che see un'altra already perché ha from tempo, birth piuttosto che you know, uno più a gioioso newborn, riesce a a child, a very dimostrare young, diverse i caratteristiche have different characteristics. One is e more generous, one is quindi more queste sarebbero fussy, queste prime you know. diciamo So due these two caratteristiche in cui a characteristics, seconda these noi possiamo distinguerle. these are, so now Poi we ci have sono these altre due two caratteristiche groups che of formano characteristics, il nostro and then there's essere, a third that che shapes sono our quello che being. viene chiamato It's Jamutokirionte called e Nyongtokirionte. the two Jamutokirionte sono Jankyung caratteristiche che Gyunten. vengono They're tramite characteristics that come through l'informazione, information, è ciò che that impariamo, which that what we sia quello che learn. noi andiamo a generare, la visione del So mondo influenzata according tramite quello che to vedo, what we quello che learn, sto what ascolto, we le see, informazioni what che we mi vengono hear, trasmesse. is the information Quindi in altre that parole, we educazione, receive, our cultura, education, our culture, tutte le informazioni all che the vengono date è una information that is parte della given nostra to us. visione del mondo This is che the part entra of da un our processo worldview concettuale, that has che calcola a l'interno per heavy diventare questo corpo che conceptual oggi aspect. It nasce can dalle become deeper, but it informazioni che noi comes riceviamo. from the information that we E receive. l'ultima di queste And the quattro last of the caratteristiche four viene chiamata characteristics is called Nyonto-Kiyente, che sono le Nyongton, caratteristiche che which are avvengono tramite characteristics that l'esperienza. come through experience. No? Io Yeah, quando bevo when l'acqua, I drink water, il for valore che do example, di the quest'acqua non value è that I dato da quello give che to mi hanno water insegnato, ma viene dato da doesn't quello che ho come from sperimentato what per le I volte bere have been l'acqua. taught, but I've had so many experiences Sentire drinking l'effetto che water, fa su di me. and I Quindi una know what parte della effect it mia has visione on del me. mondo So a che part of nasce my dalle worldview esperienze comes dirette. from my direct Ok? experience. Perciò noi So viviamo we all'interno di live un within a paradigma paradigm, e all'interno and di questo within this paradigma paradigm, ha diverse caratteristiche che lo formano. there are different characteristics that Perciò form this ricapitolando, c'è una paradigm. Just parte to genetica e recap, there's fisica a genetic, innata, physical, and c'è una parte che sono le mental caratteristiche che noi characteristic. portiamo ormai da Then una there vita are all'altra, characteristics that we c'è una bring from parte life che to life, riguarda and there's a part that has le to cose che do abbiamo with imparato things that we have learned. e c'è una parte che And then riguarda there's le a part that esperienze che has to abbiamo do vissuto. with the experiences that we have lived. Cosa succede? So what happens, Purtroppo unfortunately, la gran that maggioranza di noi, most of sia us, concettualmente ma both principalmente a un conceptually livello but esperienziale, but mostly on an experiential level, non siamo we're not consapevoli nella aware nostra vita quotidiana in our di daily vivere lives all'interno that we are di un living paradigma. within a paradigm. E quello che And succede what è che happens is il mondo che noi that the percepiamo, la world that realtà we che noi perceive, percepiamo the reality tramite il we nostro paradigma, perceive through this paradigm noi of ours, percepiamo come se quello we fosse think that everything we la perceive realtà. is Quindi io ho the l'aspettativa che fixed l'altra persona reality, and I have percepisca la realtà così expectations come that others la perceive percepisco io. reality in the same way I perceive it. Ma sta a vedere questo But nella nostra vita just quotidiana look nelle at this cose in più our daily semplici life, e in very banali. simple daily things. Io uno degli esempi che ho An vissuto di questo chiaro example per me, that I sono lived that was quello che very ripeto clear for sempre gli me, stessi esempi and alle persone I'm che always mi chiedono, repeating non capisci qualcosa. the same examples, Quando la mia is cagnolina when my dog, aveva my 4 mesi puppy, when she was di 4 months vivere, old, non so, 4 or 5 months old, I don't eravamo alla know, fine and it dell'inverno, was at the end of winter, stavo camminando and qua ad I was Albagnano e a walking un here in certo punto Albagnano, and at vado a a certain trovare point, lo she spruce.
found something delicious, and it was um, some wild animals' dung. And I thought, oh, that's disgusting, you know. But she loved it. So one day I was able to, you know, keep her from eating it. And then instead, another day, she came back with like a brown mouth. And I found some snow and I cleaned her mouth. And I said, it's disgusting. What are you doing? And then I thought to myself, well, why is it disgusting? It's disgusting because I think it's disgusting. But my senses are different than hers. But what happens is that if it's disgusting to me, it should be disgusting to you too. This is our way of living. And it seems incredibly arrogant to think that one being that has that lives according to a completely different paradigm, different senses, different way of perceiving things, needs to see reality the way I see it. This is not possible. And that situation really had me reflect on this arrogance that we have, that another should see reality the way we perceive it. Is that clear? So within that, let's let's use this starting point that we live within a paradigm. What's the importance of this paradigm within for our lives? Our worldview determines the value that we attribute to things, the way we interact, and the reactions that we have. Because according to my paradigm, something can be good or bad, could be one thing or another. The way that we experience the world, the way we perceive everything is 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 determined by, not just influenced by, but is determined by our paradigm, by our own worldview. Is that clear? So it's not that the paradigm is important, it's determining. And within this, I mean, some things we can't change. Our senses are what they are. Our DNA is what it is. We can change it by changing our lifestyle, but up to now, it's what it is. Our experiences in the past are what they are, but there's an important part of our paradigm, our most conceptual part, and a part actually with the experience lived. Mm, the conceptual parts within our mind, our mind can be divided into two types, two mental states. One is called kundak and the other is called lenkye in Tibetan. Kundak are these are our perceptions, our thoughts. It's our worldview that is, I translate it as constructed. It's difficult to make a literal translation, but I call them constructed mental states, and lenkye are spontaneous mental states. The constructed mental states are part of our worldview that have to do with what we've learned, the experiences we've had, and are in the culture within which we live. That's the constructed part. And instead, spontaneous mental states are independent of our culture and independent of what we've learned. They're spontaneous. We can go anywhere in the world and we'll see beings reacting with love, generosity, humility, arrogance, fear, anger. These are spontaneous states of mind. The constructed part, these are values and concepts that we generate that are, it's not us who perceiving reality, but this is experiences that
have created filters that then influence the way we see reality. Let's give an se noi prendiamo example. due colori, If we take two colors, for no? Il example, colore let's take azzurro e il colore baby rosa. blue, blue and Qual è il pink. colore dei bambini e qual è il What colore is delle the bambine? color for baby boys and what's the color for baby I girls? bambini maschi, The qual è il colore? boys, Il rosa? is it pink? No, No, we l'azzurro, would giusto? say blue is E for per le boys bambine il colore and giusto è pink rosa, is for no? girls. Se c'è il bambino che sta If there's a andando a scuola boy di going to 5-6 school, anni lo vestiamo di 5 or rosa, 6 years old, and we dress him in controlliamo pink. questi alternativi. Someone might say, "Oh, there's quite alternative Quando una parents," bambina or rosa maybe someone corre, say, noi qualcuno dirà, "Oh, oh povero bambino, che oh, cosa poor stai child, facendo? what are you doing to him?" Ok? Ognuno ha il suo modo di vedere, Everyone ma would have se their noi ci way of chiediamo in seeing questo that. modo, But if we just senza asked without pensare troppo, thinking too senza much about it, filosofare, without dire qual è philosophizing, il colore maschio? what's the color for boys? Azzurro. E It's quello delle blue, femmine? and pink Rosa. is for Perché? girls. Why? Perché così è. Because that's the way it is. Io una volta ho Nothing else to letto say. un articolo Once che I read an spiegava article perché. that explained why. Raccontava It said che that nel 1000, in adesso non ricordo bene le 19, date, qualcosa come nel 1918, 1918, if I remember eravamo agli well, inizi della at the rivoluzione beginning of the industriale in Industrial certi versi. Revolution, let's E say, quello che succedeva then what fino a quell'epoca happened lì, is that il colore dei before, tessuti, the dei color vestiti, of, era of prevalentemente il textiles beige, was beige no? Perché i vestiti because colorati erano molto costosi. because colored Quindi i clothing was nobili, i very ricchi expensive, vestivano so the colorati, il nobles resto and the della rich popolazione vestiva dressed in bianco with e viceversa, colors, più su un and beige un po' grigio, più most sul other beige people principalmente. dressed Il with colore beige naturale colored che viene dal clothing, cotone, not dalla even lana e white. I mean, così just via. a natural color that came from cotton and wool. Nel In 1918, con la rivoluzione industriale, 1918, with the questo Industrial inizia lì il Revolution, concetto, the i tessuti colors, colorati sono diventati colored fabrics accessibili became alla gente. accessible um, Però the dovevano insegnare to the alla people, gente but they quale needed to colore comprare per il teach colore. people Quindi which la prima colors to buy. campagna So the pubblicitaria first di vestiti advertising colorati per i campaign bambini for nel colored 1918 è fabrics stata clothing che per for i bambini children maschi il colore said era that il for rosa, baby boys, per le people bambine should buy femmine il pink, colore era and l'azzurro. Loro hanno for seguito baby girls, quello they che should erano buy le scelte di blue. So colore they che venivano actually raccontate alla gente. chose the Il color concetto schemes era che il used rosa è by un the colore più French forte nobility, per i because bambini pink was maschi, like a stronger l'azzurro è color un for colore più boys, tenero e and mite per le baby femmine. blue was softer and was Questo better era for nel girls. This was 1918 e in hanno venduto un sacco di 1918, tessuti, and di they vestiti per sold bambini, many, rosa lots of per i clothing, maschi, you know, azzurro per um, le femmine. blue for girls and pink for boys. 1920, And then in passano 2 1920, anni, after la 2 years, gente non era at the abituata time, come oggi a comprarsi i vestiti ogni 6 people mesi, weren't used to buying ogni 4 clothing mesi. every 4 months. Quindi cosa è So successo? what Allora hanno happened is dovuto they inventare needed delle to necessità invent per vendere di più, perché a dopodiché il necessity to mercato sell se ne more, sostenesse per so that the produrre così tanto market doveva essere could creata anche la necessità. sustain itself, to E quindi sustain the campagna production pubblicitaria, of these anziché new fabrics. fluorescenti, So hanno in invertito i colori. 1920, they Rosa per le inverted the bambine, colors in the azzurro advertising per i campaign. bambini maschi. So pink for girls Fino and al blue for boys. 1920. Che cosa And succede ormai? from 1920 until today, that's where we are. Perciò perché il So, rosa per le why is femmine? pink for girls? Perché qualcuno Because nella campagna someone pubblicitaria del in an 1920 così ha advertising scelto. campaign in 1920 E chose noi like abbiamo this. ricevuto questa And we informazione receive this come information in riflessioni many che different vanno ways, nel and we mondo che, continue to see the world like this. ma così come c'è il But, discorso dei colori, this c'è is una quantità di so. cose nella nostra Here's visione just a talk. infinita. It's just an example for the Di colors, but concetti there che noi abbiamo are just an imparato infinite number in modo of anche examples, inconsapevole, the concepts che that vanno we've naturalmente learned a even formare la in nostra visione del um, mondo. in Ok? being unaware Oltre a of questo it. c'è un'altra They parte have anche, really le formed nostre our esperienze worldview, vissute. and Se io then a un certo we can punto nella mia consider vita our the succede experience che that we vado have prendo l'acqua e quando mi experienced, sento male, io vado a that we creare have una mente nel lived. mio mondo che l'acqua If I
drink water, for magari non example, c'entra and I niente get con l'acqua, sick, ma io ho creato questa then I connessione will che tutti gli create immagini a vogliono fare connection perché between l'acqua water and being sick, fa male. and Ecco, and think water's bad for me. ehm, uno dei importantissimi, One of the most come important, si può how dire, can I say, una delle one of the importantissime most influenze important della nostra visione di influences mondo in our sono le worldview storie che are noi sentiamo da the bambini, stories that we hear when we're sono children. le favole, They're the fairy sono i tales, miti, the vissero myths. felici per You sempre. know, they lived happily ever after. Se noi ci chiediamo If qual we è ask, l'influenza che Walt Disney ha sulla you vita know, della if we letteratura asked infantile, ourselves the influence that Walt Disney has had le storie, over i miti che children, I mean, vengono raccontati, it's noi crediamo che leggere ai significant. bambini sia una cosa You know, così we think, oh, we read a leggere story to libretti, no, children, you know, just le to storie che vengono entertain them. No, raccontate the ai bambini stories stanno told to formando children la loro are visione di mondo. shaping their worldview. Le storie che ci sono The state stories, raccontate, i miti che ci sono the stati myths raccontati that are hanno formato told, parte della nostra they, propria visione di mondo. the ones that were read to us, told to us, have Quindi formed a big adesso, part of our worldview. in mezzo a tutto questo, In the middle of all of this, c'è un there is punto an importante important point. che è che al It di says là that della visione di beyond mondo c'è un our qualcosa che worldview, ci accomuna there's something that we ed have è in questa common, forte which is this volontà di essere strong felice will e to di non be soffrire. happy and to not suffer. Che la miglior parola che ho So the trovato in best italiano per word tradurre that questo I termine che in realtà found non è brana, um, is brana craving. inteso come questo Craving desiderio understood as like profondo, non a razionale, deep, deep desire, che ha una forte non-conceptual, attrazione alla felicità e avversione alla to sofferenza. a strong In altre attraction parole, to happiness and nessuno, aversion to suffering. assolutamente So nessuno no vuole one, soffrire absolutely no one wants to e tutti suffer, vogliamo and essere felici. everyone wants to be happy. L'attrazione alla The felicità e attraction to l'avversione alla happiness and the aversion sofferenza to sono due suffering are manifestazioni two dello stesso corpo, manifestations of the same thing. ok? Non sono due They're sentimenti not o diverse, two sono manifestazioni dello separate stesso. feelings. They're two E manifestations of qualunque the forma di same vita vuole in essere felice e non vuole all soffrire. forms of life want to be Vedete, happy qualunque animale. and avoid suffering. Any animal. Perciò So quello che succede what è che happens nello is sviluppo that della the, nostra visione di mondo, in the development of alla base dello sviluppo del nostro our paradigma, worldview, at the basis of our questa, paradigm, we have this craving. esiste questa There's forza this di cercare di spingersi strength verso la that felicità takes e us lontano dalla towards sofferenza. happiness and Questo far ha from quello che si suffering. spinge alla This base is della formazione e this crescere della nostra propria this visione is di at the mondo. basis of the formation of our È chiaro? worldview. Is that No? clear? Quello Up che to here, accade what è che happens is non that sempre le nostre esperienze our sono coerenti con questo. experiences are not always Non sempre coherent. The l'informazione che prendiamo da information fuori that sono we coerenti. develop, they're not always In altre coherent either. parole, quello In che other noi words, what crediamo we che ci fa star think bene non sempre that ci fa star bene. what we Quello che think noi is good crediamo for che ci us fa is soffrire not non always good sempre for è us, ciò che ci fa and soffrire. that which we think makes us Perciò, suffer is not always the cause of our suffering. nei secoli e secoli, So nei millenni della nostra in the esistenza past quanto esseri umani, centuries, the abbiamo past sempre the cercato e millennials continuiamo of a our cercare existence nuovi as paradigmi, human beings, we've visioni di always tried mondo to per find cercare new di star bene con i worldviews nostri figli. to be well and to not suffer. Una di quelle moderne, poi And arriveremo al buddismo, però we'll get to è Buddhism, importante capire but che il it's important to buddismo non è una understand cosa that diversa Buddhism dalle is altre, not non è altro che un different paradigma come tanti altri che ci from sono. is, Ma per Buddhism is a esempio, paradigm noi among many abbiamo others. sviluppato una But parte we del nostro have paradigma che è developed influenzato a part fortemente of our dalle paradigm that's scelte heavily che influenced abbiamo by fatto negli ultimi choices that we have 150 anni. made in just in the last Alcuni sono 150 fabbriche years. di novità. As humankind, I'm Io non è che sono talking. bravo I, dal punto di vista della storia degli I'm anni, not insomma, good the quindi è historian. un'ipotesi Um, che non prendete per scontato. you know, um, Però da circa un but secolo e let's mezzo, say, magari qualcosa di più, qualcosa di about meno, a si century è and a half, a little sviluppato bit more, a little bit questa less, visione but nella quale per a essere world felice view has uno been deve developed seguire una where serie we di say leggi. to be happy one needs Il to minimo follow sforzo e il massimo these conforto. rules, the minimum Meno effort and devo mettere maximum sforzo, più comfort. felice sono, più
the more comfortable I am, the happier I'll be. The less effort I put into things, the happier I'll be too. So in the last dozens of years, many choices we've made, um, have been based on this, where comfort is seen as a cause of happiness, and working hard is a cause of pain and suffering. So what's the result? We have a very comfortable life, you know, and let's say the richer parts of the world, of course, it's hard, rarely is cold, we have clothes that protect us, we have centralized heating when we're hot, we have air conditioning when we're hungry, we can always find food when we're thirsty, we can always drink when we have pain, we can always relieve it. Um, so, hard, difficult things, we've been able to find ways to 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 speed up all of these tasks, like washing clothes or washing dishes, or having running water, having fire, for example. I mean, that wasn't obvious not so long ago. Instead, today you can even have an induction stove or oven, or turn on a gas stove. So in the past, things that were very, very difficult today are it's very easy. So so starting from this idea that being happy is happiness comes from working less and being more comfortable. So we have a very high level of physical comfort. But if we were to compare this state of mental suffering compared to what was lived even 50, 60 years ago, is it the same or has it changed? What I see is that today there is a level of emotional fragility that is much greater than what existed in the past. Not only because of mental habits, but also because of physical habits. So I'm gonna finish this point, and then I'm gonna move on to the rest because time is going by. Le scelte in The generale devono essere fatte con molta choices consapevolezza should be e anche taken con with a lot of molta certezza dei awareness risultati, of cause cose and che spesso result, non abbiamo which quando often we affrontiamo don't have. un An esempio è example l'elettricità. is Questa è una cosa electricity. su cui io personalmente ho This is riflettuto something tanto. that I personally thought a lot Noi about. abbiamo da quanto tempo I mean, la luce artificiale nelle case? how long have we had Saranno artificial 100 lighting metri, in our homes? 150 metri. 100 years, Allora noi 150, abbiamo 100 questo, years, not that long, let's say. I e don't know. crediamo And we che think that sia meraviglioso it's poter alzarsi alle marvelous 24 to di be casa, able to stay up as late as we svegliarci quando want, vogliamo wake up when we e want, così via. Ci sono etc. certi effetti collaterali But che there viviamo are vivendo some nei giorni d'oggi. there are some side effects that we're Il primo living effetto collaterale di queste because of this. scelte The è first che one being that fisicamente, physically ok, ci sono degli equilibri chimici nel nostro there are corpo chemical che sono unbalances in our direttamente connessi con il bodies nostro stato emozionale. that are connected directly to Quindi our per esempio emotional la balance. serotonina. So, for example, La like serotonina, per poche posso serotonin, spiegare di cosa I personalmente can't parliamo, explain è too un much about it. ormone It's che not my immediatamente field, è connesso col nostro stato di but benessere, it's a ok? hormone directly D'altronde related to abbiamo our l'ormone della felicità. well-being. Often it's called the happiness hormone. La serotonina, affinché noi Serotonin, possiamo generare serotonina to durante be il able to giorno, generate questo serotonin dipende da un precursore in della our serotonina che è la daytime melatonina. in our lives. Il corpo It è comes capace di from the generare melatonina precursor of unicamente durante il melatonin, sonno, and melatonin is in uno stato di only totale buio. generated during Il che deep in una sleep, certa ora dell'anno. during total Quello che blackness. succede è I mean, che col even just a fatto che certain noi time of non day. So, utilizziamo if politicamente we la don't radiazione respect della natura, nel natural senso che rhythms of stiamo la nature, luce or accesa with fino a una our the certa ora, light on non up permette until a noi late, that di keeps us from generare la maggior quantità generating di the melatonina. right amount of melatonin. Ok? Ritornando agli So animali, getting back magari il canino non lo to fa,
animals. I mean, having a dog, I learned that in that that like a dog would go into heat um, once um, normally once a year when the days become longer, and instead they go into heat these days twice a year because with artificial light, their body doesn't understand when the right time is. So with artificial light, according to my understanding, it can be right or wrong, but having contact with artificial light till very, very light, then the body is not able to generate the right amount of melatonin, and that creates a difficulty in sleeping that many people have this problem, and not generating enough melatonin at night, then one can't generate the right amount of serotonin during the day. So that, you know, so that, so, but in our lifestyle, we have a lifestyle where we're using up a tremendous amount of serotonin because we're constantly stimulating our sensory pleasures, and that uses up serotonin without generating new serotonin. So, so younger and younger people are falling into chemical depression, not because something has happened. Very often it comes simply because there's no more serotonin. And at the point what you do, then you start taking artificial serotonin that doesn't create the same effect and creates other side effects. So where does this problem come from? You know, it's 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 been predicted that in 2030 the first cause of death will be because of depression. Even looking around me, I see so many people that has to take antidepressants or has to take sleep aids. I mean, is there anybody here who doesn't know someone who who knows someone who doesn't have to take an antidepressant or an or a sleep aid? This is much more dangerous than COVID. So so we don't sleep. We don't sleep with the same regularity as we did for millions of years. And this is something very delicate. I mean, there are even doctors who have won Nobel Prize for research done where they found that there's a kind of molecular body clock that that needs to be synchronized with the day and night and of our environment. And when we we stay awake at night and we sleep during the so when we sleep at night and are awake during the day we as has always been done, for millions of years, or went to sleep with the setting of the sun and when we wake up with with the sunrise, when we don't respect that, our body is unbalanced. All of this to say that very often, that, that, that from this law of minimum effort and maximum comfort, um, many negative side effects come. Once I was in Tibet, and he told me to come to see him for teaching at 8 o'clock in the morning. Um, you know, so remember that 8 o'clock in Lhasa, Tibet, is actually 8 in the morning in Beijing, and so it was about 5:30 in the morning. And so it was still dark,
and I was walking up the stairs, and I saw this young monk who was carrying about 25 liters of water up 4 flights of stairs, over 4,000 meters. And even though he was Tibetan, he was having a having hard time. And I asked my master, well, why does someone have to work so hard to get water? You know, I thought to myself, and so after teaching, I asked the master, can I help? Why don't we put in some indoor plumbing so that I was very pragmatic and practical, thinking, well, can we just get some indoor plumbing for you? And he answered to me like this. He said, if young people don't have to work hard for the very basic things like having water, how are they going to work hard for deeper things like meditation? Because to know how to put effort into something it's a habit that one develops. And if we're used to doing everything with the minimum effort and maximum comfort, there'll be certain aspects of, of life where you can't apply that law, and then and then we miss out because, you know, I'm sorry to say, but in life we need to work hard. Things don't come free. Changing a habit takes effort, but if we're not used to putting energy into things that are difficult, then we're going to, it's going to be very, very difficult for us when we need to do that, when it's something important for us to change. All of this to say that our worldview has an enormous influence on the choices that we make and on how we see the world. And often the choices, the collective choices, see positive or negative results, or even both. They're seen much later, and then we can make changes. Now, what is Buddhism? Buddhism is a worldview. Buddhism together is a union of three things. It's a worldview, rules of conduct, and practical tools to practice that worldview. In Tibetan, these 3 points are called Tawa, Chipa, and Gompa. Tawa means view, Chipa means conduct, Gompa literally is translated as meditation, but the more literal translation would be familiarization. These are tools, the techniques that help us develop different states of consciousness, etc. So the view that Buddha brought us and has been transmitted over the centuries is a is a is a view that's different than most of us, and the process of Buddhism, from my point of view, it's not a religion where we say, okay, you do this and you're going to have that, or it's not about belonging to a religion. It's about observing, understanding a different paradigm, and putting the effort into changing one's own. This paradigm is based on the reality in which we already are in. The paradigm of each one of us can also be divided into 4 points. These 4 questions, which are at the basis of the Buddhist paradigm. But what's important for us to understand is that the view that Buddha transmitted is, it's not because Buddha transmitted like that, but no, it's because we are like this. And so these fundamental questions are, first of all, what is suffering?
So, Che what do difficoltà I nella mia want to vita? avoid in my life? Perché soffro? Why do I suffer? Che cosa è la felicità? What is happiness? E cosa fare per And essere felice e what non soffrire? can I do to be happy and to not Queste sono le suffer? quattro domande These are the fondamentali. the four Ma fundamental cosa c'è di questions, and importante che it's dobbiamo capire? very important to Che queste understand that quattro these domande four non devono essere questions risposte should not be da un punto di vista answered from a filosofico, philosophical point of view, a concettuale. Le conceptual prime point of view. risposte The prima di first parlare di queste quattro answers domande that devono we need to essere give to these four profonde e questions, they need to be sincere. sincere and deep. Cosa io nella What mia vita in my life riconosco do come I recognize sofferenza, as tormento, che cosa suffering? secondo me va What evitato needs to be assolutamente nella vita? avoided Che cosa io absolutely voglio in this evitare a life? tutti i What costi? do I want to avoid at all costs? Non concettualmente, Not ma conceptually, but nella mia in quotidianità. my daily Cosa io life, cerco di evitare a tutti what i do I costi? try to avoid? Prevalentemente quello che cerchiamo di evitare Mostly, what we sono try to sofferenza avoid is a fisica physical e sofferenza suffering mentale. and mental suffering. Questo è prevalentemente. This mostly. Poi, Then, dove io proietto? Perché io soffro? where do I project all this? Why do I E suffer? qua un A classico di classic tanti di noi detti buddisti of è che us uno dice so-called ma no, queste Buddhists sono le is, cause oh della no, what sofferenza the i miei causes of the i miei sufferings are my karma, is my karma and my mental e poi defilements, arriva un momento etc., succede etc. And then qualcosa è something colpa mia, happens. Oh no, it's his fault. no? Ma nella nostra But spontaneità, in our nel nostro modo, nella spontaneity, nostra our visione di mondo, quando worldview, soffriamo when we suffer fisicamente o physically or mentalmente, mentally, puntiamo il dito do su we qualcosa e qualcuno point o no? the finger at something or someone or not? Sì. We do. E perciò And so ogni volta che abbiamo una sensazione di every sofferenza time we have a cerchiamo di feeling, a trovare una sensation of ragione per la quale suffering, we soffriamo. try to find a reason Ieri why we qualcuno mi suffer. chiese, Yesterday, somebody Lama, asked me, Lama, perché why? porta una sorta di sollievo criticare gli altri? Why does it bring a kind of satisfaction or Parlare male relief di qualcosa, to di un'altra talk persona. badly about someone? Una domanda che non era mai riferita a This, me. I'd never heard this question before. E quello che ho trovato è And what che I found is quello che noi facciamo nel nostro modo spontaneo what di we essere do è spontaneously che is quando that noi abbiamo una when we sensazione have a interna, inner piacevole feeling, o spiacevole, pleasurable la or nostra not, tendenza our naturale natural è di cercare tendency una is to narrativa try per to find giustificare a quella nostra storyline sensazione. to justify that Quindi se feeling. io ho una So if I sensazione have spiacevole a dinanzi negative nel feeling, contatto con una um, persona, and io based quello on che the cercherò contact è di with capire perché sto someone, sentendo quello and e if vado a I cercare di try to, trovare le ragioni. then I think, why Se am I sono feeling that? d'amore, And so then I e look quindi for a quando io vado a reason, and often criticare it's that l'altro, è person's come fault. se And trovassi una coerenza con i miei when I sentimenti, che quelli in criticize qualche modo someone, it's portano a una sorta di sollievo. as if I'm finding a coherence Io ho between avuto my settimana feelings scorsa un'esperienza che mi and ha what fatto I think is risvegliare reality, and that piccola brings a kind soddisfazione. of relief. I had Era an l'ultimo experience giorno del ritiro di um, autoguarigione, very recently. It was the last day here, io dovevo andare in Olanda the perché last una day of the persona self-healing italiana retreat, del centro and I was appunto supposed to Turchia go to e Holland because cresciuta a dear prima di friend of the andare Sangha sono andato had un po' to di go had to have surgery, era and pronto before per viaggiare, going, dovevo scappare, mi sono I was fatto test ready. I positivi. was ready to go. I was all packed, and then I go to take the test, and the result Mi came sono back fissato, non so positive. perché, prima non l'ho You fatto, know, ho okay, fatto vari calm. I test, isolated. l'unico in cui avevo avuto I contatto, isolated, chiamato i and medici I had competenti, sono andato everyone nell'ospedale per I il had test, mi ha detto contact with guarda, mi vedete to qua con gli occhi take a test, particolari, è and then difficile farsi I called il the test doctor rapido. in the hospital, and he said yes, Fatto it lì, happens faccio il rarely, but test, there ho il can be a false risultato il positive. pomeriggio del giorno So, dopo, um, so era then I negativo. went Ho fatto un altro test anche dopo, ancora went negativo. to the hospital and Ma had in the quel result the frangente di following tempo day, and it ho was negative. cominciato And a then I did another osservare che one even cosa the mi day stava after that, and it was succedendo. negative. But in the meantime, Io I observed something really pensavo, per interesting. tanti I was giorni ero tired rincorato, avevo because I fatto tante hadn't cose, eccetera, stopped for eccetera. many, many E days. I'd quando io done non many dormo things, and when abbastanza e I sono don't stanco, uno dei primi sleep sintomi che mi appare well, è un pochettino di dolore if causa, I don't sleep una enough, forma di dolore. I get a little Però quella pain in cosa my mi throat. It's not like sarebbe sempre stato, basta che dormo che passa. it's not a sore throat, Ho cominciato a um, osservare, io ho but I just cominciato need a to sleep and vedere it tutte le passes. notizie, tutte le cose But I successe. saw that
as if I was starting to see all the COVID symptoms. io sto bene, Okay, prima cosa, io sto benissimo. people would ask Poi me, mi "How sono are you?" "I'm ritrovato fine. I'm così, fine." But then I started tutti thinking, dicono, "Okay, my, or magari maybe I have questo a perché c'è fever." No, I stato. don't have a E fever. Oh, cominciando a vedere you know, I come started to un'informazione see how one piece of condizionerà information la mia conditioned percezione della my realtà perception of reality e il mio giudizio sulle and mie sensazioni my fisiche. and my own judgment on my own physical Perciò noi state. So giudichiamo we le nostre judge sensazioni our tramite feelings il through contesto in cui noi ci the troviamo, sulle context in which we find eventi che ourselves. viviamo. I mean, there are different scientific Quindi studies noi that dobbiamo giudicare support quello that. che We noi stiamo judge what sentendo, we're cercare feeling, una coerenza con il trying contesto in to cui noi stiamo. Quindi find, quello che noi just facciamo è coherence proiettiamo il mondo with intorno a noi e cerchiamo um, una ragione per so giustificare e spiegare quello che noi sentiamo. we're always trying E noi to riusciamo a find a vedere, a reason to giudicare quello justify che what sentiamo we're tramite il feeling. contesto in cui noi ci And troviamo. E anche qui un discorso and della critica. here the question of Cosa c'è criticizing, or a l'avversione certain, a un I certo have a certain malessere, un benessere con aversion una persona, una certa towards a situazione. situation or a Cosa person. And so succede? what happens, Trovo le I ragioni perché quella find a persona è reason, così, this person is like ok, ho this, that, trovato and the la other, coerenza or perché queste persone I, I ho found a, trovato la mia I coerenza found my interna. own, Tutto inner fantasioso. coherence, Però to noi viviamo explain in it, fantasia. with a little bit Quindi quello che of succede che cos'è? fantasy, but we're full of fantasy. Noi So what happens is that proiettiamo il mondo intorno a noi come causa della nostra we sofferenza. project the Ogni volta world che around abbiamo us una as being the sensazione di cause of our sofferenza, suffering. And every time we have cerchiamo a qualcuno feeling of o suffering, we qualcosa look che for sia la something or ragione della someone nostra sofferenza. to be Riusciamo a that vedere questo cause nella nostra vita? of our suffering. Are we able to Ok? see that in our own lives? Se io non sto bene, If qual è I'm la not prima domanda che ci well, poniamo? then the first question that we ask Perché? ourselves is why? E di solito puntiamo il And dito intorno a often noi. we point the finger around Siamo us, bravissimi a and trovargli we're le cose wonderful negatiche. to find a thousand different reasons. Terzo punto, This third che cos'è la point, felicità? what is happiness? Dove Where proiettiamo do noi we la nostra project felicità our effettiva. real happiness? Where do we really project our happiness? Senza filosofare. Without philosophizing. Basta vedere dove mettiamo Just la nostra energia per la look, nostra quotidianità, che where you cosa put your desideriamo, che cosa energy vogliamo. in your Dove daily life. mettiamo la nostra energia Where per do la we nostra put our quotidianità. energy Ci in our svegliamo al daily life? mattino Do we con wake up questa in the voglia di morning with this meditare great perché vedo spuntare desire la to mente, che cosa meditate faccio? because we want to develop Sono più inner preoccupato peace? per una colazione buona. Or are we more interested and worried about E a che good cosa succederà breakfast durante il and what's giorno going to happen during e the cercare di day, ottenere l'oggetto di and trying desiderio to e obtain diventare our l'oggetto di object avversione? of desire and avoid our Allora questa object of cosa non dobbiamo fare aversion? più. Oh, that person, I don't want to see that person Allora today. riusciamo Oh, a that other vedere. person I really like to see. Noi proiettiamo la We nostra felicità project e our ciò che ci happiness. circonda in un certo Do we mondo, project tra our virgolette, happiness perfetto come vorremmo che onto fosse, a world that o di a cui noi so-called like perfect interiormente world, or how we permettiamo interiorly sia la cosa. live that Che cosa world? vuoi? Do we project inside or Ora, outside? We project it questo è il onto nostro modo to normale. like an outside Non è che siamo il mondo moderno, cioè world, sia all'epoca di Buddha era così. and even at the time of Buddha, it was like this. It's not Di just the conseguenza, modern world, cosa but cerchiamo di as a fare per essere consequence, felici e what non we soffrire? do to try to be happy and to not suffer, Cerchiamo di we ottenere try to l'oggetto di obtain desiderio, our objects of desire, cerchiamo and di we try evitare to gli oggetti di avoid avversione objects of aversion, e cerchiamo di and we trattenere gli try oggetti di attacco. to hold on to our objects of attachment. Questo è mio, This is mi mine. piace, I like it, non voglio separarmi. and I don't want to lose it, be separated from Questo it. non mi piace, This I don't like. voglio vederlo lontano. I want it far Quello mi from me. piace, non ce l'ho, That questo lo one, ottenere. that one I want. I Queste don't sono have le it. I've got to get it. These attitudini are the basiche che noi three abbiamo. attitudes, the Quindi quello che basic accade è che attitudes ho that we una have. sensazione di So I have sofferenza, a feeling of suffering, proietto malaise, and I la colpa, project, ripeto, campana, um, you know, mi the proietto sulla campana e I io dico project ok, the adesso che non reason. mi sento I bene, quello che mi blame, resta c'è la campana. I blame the bell. Quindi la colpa è della campana. It's the fault of the Quindi bell. cosa voglio fare con la So what do I campana? want to do to the bell? Eliminarla, I want distruggerla, to ucciderla, I want tagliarla quando to l'ultima cosa che voglio annihilate it, eliminate it, move it away from me. It's just as long as it's not e quando noi part of my crediamo che life. And qualcosa sia la when causa della nostra we sofferenza say, e when we non riusciamo a think evitarla that something is the facilmente, cause ma of our forza per suffering, eliminarla dalla nostra vita um, cresce sempre di più. and if we're not Cominciamo a able, scoprire la rabbia, that la
desire to eliminate that so-called cause of suffering just grows more and more, and then we develop more anger, etc. Instead, if I go there and I hear the bell that's ringing and the singing bowl, and I think, oh, how beautiful! I love it, but I don't have it yet. So I develop desire towards the singing bowl, and I do everything possible to get it. And once I have the bell and I love it and I want it, I don't want to be separated from it. Seems strange, but we're very simple beings. noi possiamo praticamente prendere gran parte della nostra vita, per non dire tutta, e dividere le nostre scelte, le And nostre we azioni, can eccetera, in queste tre. take almost all of our lifetime Cercare di and ottenere una divide it into soddisfazione these per three oggetto, può essere categories. la presenza di una persona, può essere un certo contesto, situazione che vogliamo So vivere, it può can essere be un a oggetto materiale, può situation, a essere uno stato material fisico. situation, a person, a Quello che physical state vediamo, of la nostra felicità being. su qualcosa We che vogliamo project our ottenere. happiness onto Quindi something parte that della nostra we vita want è to cercare di obtain. So a ottenere gli part of our oggetti di life desiderio. is about obtaining objects of La desire. seconda parte The della vita second è part cercare di of our evitare gli life is oggetti di about avversione, avoiding ciò che objects of secondo me aversion, genera things that sofferenza we giorno think dopo giorno. that generate suffering and we E don't il terzo want. punto, And the third cercare di point is trattenere gli trying oggetti to di attachment. keep and hold on to these objects of attachment. È chiaro questo? Is that clear? Perciò gran parte della nostra So, vita gira intorno a questo. most of our life just turns around all of this. E noi abbiamo questa And we illusione have this illusion che il giorno that the che io day potrò avere ciò that che I voglio, will be able to evitare have ciò che what I non want, voglio, trattenere ciò avoid che mi what I causa don't want, fastidio, and keep what I like, I'll be cercate happy. per un Try attimo for just veramente di a immaginare minute to imagine come sarebbe se noi what potessimo it would avere be tutto quello che like vogliamo, to have everything we potessimo want, evitare tutto to quello che non avoid vogliamo, everything we potessimo don't trattenere want, tutto quello che ci and piace. keep and hold on to Saremmo everything that we contenti? like. Would we be happy? Io sì, I would be. non so per voi. I don't know about you. Però analizziamo un But attimo, just è possibile analyze questo? for a minute. Is that possible? Prima domanda, è The possibile first avere question, tutto is quello che it vogliamo? possible to get everything we want? Non è possibile per una It's not semplice ragione, possible for one simple reason. no? Come viene detto anche nel As proverbio in said in italiano, this più ne Italian ho e più proverb, the more I ne have, the voglio. more I want. Quindi come posso avere tutto How quello che can voglio se I voglio have sempre di più? everything I want if I'm always going to want more? Non è possibile. It's just not possible. Perciò So, la nostra esperienza qual è? from Quando what's our own vogliamo un desiderio experience, verso when we qualcosa, have desire towards facciamo something, tutto il possibile we per do ottenerla, quando everything riusciamo ad possible ottenere to quella get it, cosa, and once we get dopo un that tempo thing, after a ci while, basta I mean, is it enough? o il desiderio si Or does that trasferisce su desire qualcos'altro? get transferred onto something else? Trasferisce su It qualcos'altro. goes on to Ma in something fondo else. io cosa But voglio? Io in voglio the end, deeply, l'oggetto what do I o want? Do I voglio la want that object, or sensazione do I want interna di that piacere che ho inner quando lo feeling ottengo? of satisfaction Cosa of vogliamo? having that object? What do we want? L'oggetto o la The sensazione interna? object or that inner La feeling? sensazione interna. We want that Quello inner che accade è che sensation. riesco a ottenere What happens l'oggetto, is I'm sono felice, mi able to sento get bene, that poi dopo un that po' la object. sensazione I'm interna happy. I non c'è feel più, good, but after voglio a che while, quella sensazione ritorni, ma quell'oggetto ce that l'ho, però mi fa lo you know, stesso di prima, um, quindi voglio after a quello di while, prima. that object it doesn't generate that same feeling, and so I want a different object. No? E la gran fregatura, And e la the cosa più trap difficile, here, the è most quando riusciamo a difficult ottenere tutti gli thing is oggetti di desiderio. i- Quella è la peggior cosa che ci possa the capitare. thing is, I mean, being able to get everything we In want questo is modo, one of no? the worst Se things vogliamo that can proprio happen. I mean, if we amare really qualcuno want e to fargli avere hurt tutto quello che vuole, somebody, they give them everything they want. perché se noi Because non abbiamo una if we base don't have debole, a solida, solid quando inner abbiamo tutto quello state che vogliamo of e la being, if sensazione if interna di if insoddisfazione we continua poi non continue, sappiamo if we neanche più get dove everything sbrigarci, we want, but allora that tutto inner costa. void continues, Perché then finché what do we io do? credo che la mia Because sofferenza as e la mia long as miseria I abbiano una think dinamica, that io my sono inner, veramente una egoista. you know, Io ho una as sorta long di as I azione. think that my happiness will come once E I non get a esiste una bigger dinamica. singing bowl, Ma quando then io I ho live comprato with tutti the gli hope. appartamenti But once e ho I've bought e every ho tutto quello singing che bowl in the vorrei world, e and I vedo have che the small comunque one, the medium one, and the l'insoddisfazione c'è long one, ancora, and I still feel that inner non void, it sapere dove sbrigare persists, la propria and felicità genera un vuoto where, interiore che è un not knowing desiderio where assoluto.
to project that hope for happiness that generates a, a tremendous anxiety and void. So, on a very mundane level, we're better off when we're worse off. I don't know if that concept is clear. Also, because what determines the, the pleasure that we have in obtaining something? Is it an intrinsic characteristic of that object, or is it the value we place onto that object? It's the value that we place. And the more I'm able to get, then the value lessens. The less I have, the greater the value. Even with the relationship with another person, when someone wants to get the attention of someone, maybe at the beginning, you say, oh, when someone is very attractive, say, oh, that person smiled at me. Oh, how wonderful. And then at a certain point, oh, I got a hug. And someone's there. Oh, he's a word. The person said they were thinking about me. Wow. And then once one is able to get more and more, at a certain point, nothing is enough. It's all taken for granted. Doesn't matter what it is. It's just not enough. This is not because the person is not like he or she used to be. Of course, not. Of course, everything is in constant transformation, but it's because the nature of desire is dissatisfaction. Because we project our state of happiness and well-being onto things that cannot actually sustain them. The problem is not the singing bowl. The problem is that I project onto the singing bowl of a characteristic of value that the singing bowl cannot sustain. So, just to recap, our normal way, spontaneous way, I'm generalizing, but that our tendency is to see that suffering, mental and physical, that our cause is because the world is not the way we want it. We suffer because we can't get what we want, um, and we have to live things we don't want, and we suffer also because we have to be separated from the things that we do want or that we have, and we think that our happiness would be getting everything we want, avoiding everything we don't like, um, and always being able to to keep what we do like. So think it's like we have this idea of heaven. A heaven would be living everything that we like. The people in heaven that I meet would be all the people I love. I would never have to separate from them, and the ones I don't like won't be there. So this view that we have of paradise, of heaven, or is is where we put everything that we want. We take away everything we don't want. If I think like if we were to invent a paradise, invent heaven, we'd put fast, fast internet for a fast internet connection. But our idea of happiness is projected onto well, onto this, and as a consequence, what we do is we try to avoid the things that we don't like. We try to obtain our objects of desire, and we try to hold on to the things that we are attracted, that we are attached to. Instead, Buddha transmitted to us, and then what was handed down generation and generation all the way to us, he showed a different worldview. His worldview, the starting point, is yeah, what is suffering, not as a
not as a sensation of suffering, but what should be avoided. Suffering ci as sono what delle should be modalità di avoided. And he divided it into three types La of prima è suffering. la The sofferenza della first is called sofferenza, the suffering of suffering, che fa riferimento which refers esclusivamente a mostly quello che to noi di what solito we chiamiamo normally sofferenza, la call sofferenza fisica e suffering, mentale. mental and Non physical vogliamo entrare nel suffering. dettaglio su quello adesso. We don't need to get into details about La that. seconda è quello che The Buddha ha chiamato second, la sofferenza Buddha che called cambia, un po' la the sofferenza del suffering cambiamento, of change, che vuol dire ciò which che means non è that sofferenza, ma it's è della natura di it sofferenza. is not Perché quando suffering, but sostenuto, is of prima the o poi si nature of trasforma suffering, inevitabilmente in because when it sofferenza. is, because it sooner or later will transform into suffering. Quindi è un po' come per It's dire, like facciamo saying, una metafora, here, it's just c'è make qualcosa a che ha un metaphor. There's cattivo odore something has a bad smell. e quando quella cosa lì sente When il cattivo odore, quella è la when sofferenza della sofferenza. when someone has Se io smells something ricosto bad, that's the qualcosa suffering of che può suffering. adottare il cattivo Or, profumo, if I put on, c'è un momento nel quale l'odore è più cattivo, va via, you c'è know, uno buono odore. there's, Ma prima o poi l'effetto del profumo when you put a lot of finisce perfume at e the quando si beginning, mette dentro there's a lot of, risorge un'altra volta. like if there's a Quello che bad vuol smell dire and che you la put a lot sofferenza of rimane. perfume, then sooner or later La that sofferenza perfume che goes accade away comincia and quando la there's still sofferenza that ti bad cambia. smell. This is the suffering of change. Sono tutte le cose They're che things that appaiono appear inizialmente come initially piacevoli, as ma being quando pleasurable, sostenute, but when held up, prima o poi sustained, sooner or later, inevitabilmente si inevitably, they trasformano in transform sofferenza. into suffering. E sono di tre tipi And però. they're of three types Il primo mostly. è The quello first sensoriale. is sensory, Prendiamo il piacere dei nostri like sensi. let's take the pleasures of our Qualunque senses. piacere sia esso. L'esempio Look, che ho sempre fatto è quello dell'acqua. I always give the Se example of io vado al water. If Sept e I'm bevo very l'acqua, ho la thirsty and I sensazione di drink water, then I have a sensation of feeling of piacere sul colore. pleasure, right? Ma se vado avanti a bere But if l'acqua, I keep drinking più water, acqua the bevo, more più la water I sensazione di drink, piacere si does mantiene, that sensation of pleasure, aumenta o um, diminuisce. does it increase? E se Does it invece l'acqua è maintain the lì, same, or does it diminish? You know, la it's sensazione di just piacere aumenta o diminuisce. Qualunque cosa vado a bere, che possa essere l'acqua, il succo, il latte, il vino, no matter what qualunque I cosa sia, drink, anche film, juice, teatro. water, Io wine, or una whatever I volta, eat. tanti anni fa, mi Once chiamavano many quello che years inventa ago in l'esempio della Milan, mozzarella. I gave the example of Perché mozzarella. la mozzarella campana This è this bellissima, qualcosa di campana grosso, una lastra mozzarella I veramente really buona. like, Però but now I have I'm lactose all'epoca intolerant. But ho at that fatto time, l'esempio della I mozzarella, gave the no? example Quello of che succede è mozzarella, che la and gente then comincia a people portarsi started questa bringing me lots of mozzarella mozzarella, molto gentile, molto so piacevole. Quindi io kind, un etc. giorno And I remember one particolarmente, una day persona era that a appena tornata person dal had sud just Italia e mi ha come from the portato della south of mozzarella, Italy non and brought ricordo, me a delicious piccolina così. mozzarella. Erano le 3-4 del And pomeriggio, it was io like l'avevo assaggiata 3 or 4 in the e sono rimasto afternoon, and I scioccato. hadn't eaten lunch, and I La started prima eating ho una memoria mozzarella. That first precisissima one, di I quel have a very momento. clear Mi memory ricordo of che that, un po' dopo la that. mozzarella sentivi un I attimo remember quella just sensazione di eating piacere, di eating the mozzarella, the milk in my mouth, and just that e non sensation for that altro. first one. And L'impulso voglio, then so I ate one, and un'altra. then I La what seconda è what quale did I want? I voglio? wanted E another voglio one. The schiacciare second invece one perché c'erano in realtà due was cose really, orribili. really good, but La actually mozzarella it wasn't piccolina as good as the first one. I must have eaten about e quello che mi 15 of sono these small accorto a little un certo mozzarellas, punto and I realized at a è certain che point più that andavo avanti a the more I mangiare, ate, c'è arrivato un momento che I non mean, there era was a neanche certain più point it piacevole, era wasn't più l'impulso it was not di even mangiare pleasurable. che It la was like an sensazione impulse che to ti fa il eat, piacere più you know. generale. But E it sono riuscito wasn't a generating osservare pleasure, quella and I was volta, able to proprio observe come that dal primo time morso how from the first in bite, poi la sensazione di piacere diminuiva. to the Un following, altro esempio è il that pane rosso. that feeling of pleasure just A me mi diminished piace after that first bite. e Another io cerco example di mangiare non tanta is roba intorno perché mi sembra panettone, for example. I like panettone a lot. I try perché se not io to eat a mangiassi lot meno of di it. quello che devo, I try not to eat a lot non mi of it because piacerebbe. if I were to eat it every day, Qual I è wouldn't like l'esempio it di pane anymore. speciale? Che Why facciamo why abbastanza is spesso. panettone special? Because you can only get it once a year. Perché quello che succede It's è che se because ci fosse if it sempre, were gradualmente always va morendo. available, then gradually the value would diminish. Perciò i nostri So piaceri our sensoriali
sensory pleasures. I mean, nothing against them. They should be enjoyed, but pleasures cannot sustain our happiness. Instead, we think that they can. So, in this suffering of change, the first trap are these sensory pleasures because we believe that they can make us happy, but they can't. They're it's called the suffering of change because it's something that manifests itself as pleasurable. But when you maintain contact, naturally the pleasure diminishes until it becomes suffering. For example, during the Second World War, the Nazis did various experiments of torture, and one was putting classical music 24 24 hours a day for weeks and months at a time. At the beginning, it's pleasurable, then it becomes a terrible torture. So even sound or touch, someone who comes to us and caresses us, someone that we're attracted to, we're happy, and they caress us after a while. When that caress continues with that same intensity and speed, after a half an hour and then an hour, and the person is still there, and it goes on and on and on. That feeling of pleasure diminishes until it becomes suffering. Nothing against the sensory pleasures. It's not that it's not a sin to 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 have sensory pleasures. It's just that it's a trap. They cannot sustain happiness. The same, the also um, material wealth, material goods. You know, when we get something that we like, and we're happy, aren't we? But like for example, I want to get the singing bowl. I'm able to get the singing bowl. Oh, how wonderful! The beautiful singing bowl. I can play it all the time. But the longer I am with the singing bowl, does that does that feeling of joy, does it maintain, increase, or does it decrease? No, it just decreases until that feeling of joy no longer exists. You cannot. We try to fill this inner void by having more things, but sooner or later it vanishes. So it's not like the more I have, the better I am. At the beginning, things can be pleasurable, but when we maintain contact with them, you know, even if am able to keep the singing bowl and keep it near me, that feeling of pleasure diminishes. And the third category would be the recognition of our um, the recognition of our image. I mean, we like to be loved, we like to be respected, we like to be recognized. Classic example. Classic example would be a classic example would be if there's somebody that we love, someone that we like, um, speaks nicely of us, or someone comes to us and says, "Oh, you know that person said this about you," and we say, "Oh, I'm sorry. What did you say?" You know, we it's just because we're happy. We're happy to hear when people talk nicely about us. So, but even there, if we're constantly receiving compliments, then those same compliments, do they sustain that feeling of happiness? Or do they diminish and vanish? No. Even um, the not just that, the more compliments I receive, the more compliments I will need to maintain that state of pleasure. Just think, like someone who has a lot of money, a lot of material resources, are they
satisfied with what they have, or do they always need more and more and more and more, like stronger and stronger um, miliardi e miliardi per dare sensory poi la stimuli? risposta alla benessere. I mean, why else would someone Quindi questo invest stile di cibo, millions and millions and la millions stessa ragione per la quale anche il into caffè per um, noi è into traveling into space? e alla fine dei At conti the uno end of non the vuole che day, si what stia felice. one wants is to Per feel motivi ovvi pleasure. io ho But bisogno the per avere more I quella have, the sensazione more I interna di will piacere. need to Riusciamo a vedere questa maintain dinamica that nella inner nostra vita. sense of E happiness. questo Are we able to see collegato this in our nel own buddismo lives? la sofferenza che And cambia. in Buddhism, Ciò che this viene is dalla called natura come the sofferenza suffering of apparentemente è change. piacevole, It però quando appears as sostenuto being non riesce a pleasurable, sostenere but la sensazione interna di when felicità. maintained, it cannot Ok? keep that same Io tento feeling di of affrontarlo, happiness. io sono tutte fregature And in as questi I casi. said, these are just traps Ripeto, of non c'è nulla di of sbagliato of nell'avere beni happiness. I materiali, mean, I non c'è repeat, nulla di there's sbagliato nothing nell'avere wrong piacere with sensoriale, having non c'è nulla di sensory sbagliato pleasures. nell'avere There's una buona nothing alimentazione. wrong with having a good Il problema è reputation. proiettare la The nostra felicità problem su is queste cose. projecting our happiness onto these things. Terzo The punto. third point, Buddha chiama they il said, terzo tipo di Buddha sofferenza called la this third sofferenza che type tutto of permea. suffering as Vedrà, chiama dulcevitum. all La permeating sofferenza che tutto suffering. permea può So, essere all spiegata in permeating modo molto suffering complesso. can be explained in a Sto very cercando di complex semplificare. way, but let's try to In poche simplify parole in just a è il few words. fatto che It's non the fact that importa dove it io doesn't vada, matter con where chi I io mi go or trovi with e whom I cosa find io myself or faccia, what I io devo do, sempre portarmi. I'm gonna always have to bring myself with me. Non so, devo portarmi insieme. C'è qualcuno Wherever che you gli go, there piace you andare a are. fare I vacanze mean, senza can portarsi can insieme? anyone go on vacation without bringing yourself with Qualcuno mi ha you? detto, Lama, mi aiuta Once con i preparare la someone vacanza said da to me, stesso. "Oh, Lama, please help me. I want to Ma non take a si può. vacation for myself." It's not possible. Ovunque andiamo noi dobbiamo andare Wherever insieme. you go, Il you problema have è to quello. go with Possiamo yourself. cambiare di There's no casa, choice. cambiare di We famiglia, can cambiare change di compagno, di house and compagna, cambiare di family and corpo, di figura, partner or tante cose, body, ci so viene many poco things, essere you know. solamente You're a giovani, non woman essere and you want to uomo, become a non man, sapere you're a quello che man, è. you want to become a woman, or you don't Possiamo even know what you fare want to di be. tutto, We can do ma alla fine anything, dobbiamo but at the portarci end qualcuno. of the day, you need to bring yourself with you. Nulla contro cambiare Nothing qualcosa, anche wrong with rispetto verso qualche change, corpo, even non towards me ne frega niente. one's own body. L'unica I ragione di I fare don't una have a transizione. negative judgment. Però Do what you want as quello che long as vale it è works. che But ovunque andiamo ci the portiamo point is, insieme. wherever you go, there La you sofferenza are. che tutto So permea all permeating è il fatto suffering che is ovunque andiamo, about. qualunque cosa It says, I viviamo mean, ed no matter eccepiamo, where noi you lo go, viviamo tramite il filtro di noi everything stessi. you live and experience, you see it through a filter of self. Nessuno di noi è None of capace us is di vivere able to live assolutamente nulla. anything, absolutely Un'immagine, anything, un an suono, image, a una sound, a sensazione, un oggetto, situation, an qualunque object, cosa, indipendentemente independently dal proprio of paradigma one's sostenuto, own indipendentemente paradigm, dalla propria one's educazione, own esperienze, education, filo del mondo, experience, worldview, genetica, aspetti che abbiamo genetics, già da perdere, che non sia dal nostro spontaneous essere. characteristics Noi from viviamo our ed past lives. eccepiamo ogni cosa Everything tramite we il live filtro and di noi perceive stessi. comes through a filter of self. Un esempio, An example. può succedere It che can happen qualcuno that a un certo someone at a momento della certain propria point vita, in per diverse ragioni, one's siano life, for queste different reasons, genetiche, di be it altre vite, di esperienze, di genetic or educazione, di tante education or cose past insieme, experiences, or abbia maybe per all esempio together, una maybe forte it's at sensazione interna di abbandono, maybe someone has a deep sense of abandonment. magari nella prima fase Maybe dell'infanzia at c'è the stato dell'evoluzione early dove phase of ha childhood, proiettato sui propri um, genitori una one quota di sicurezza che um, non è riuscito a sentire in quello one dall'altra parte, projected a sono tante feeling situazioni che of succedono nella vita. protection onto E comunque parents, sia, una persona si trova questa forte that sensazione di abbandono, that o per dei that motivi wasn't molteplici si fidanza satisfied, qualcuno, or maybe this feeling of not being able to trust somebody. cambia situazione One in un changes a modo o in un altro, situation in one way or another, inevitabilmente and la persona inevitably vive that il mondo person tramite quel filtro lì. lives that situation through La that cosa più filter. And incredibile what's è che incredible quando una is that persona, when the succede molto spesso person, con and noi, this ma sempre happens, capita spesso, it happens to se everyone. io ho quella forte sensazione di If abbandono e a un if I have certo that punto la strong situazione in sense cui of mi trovo abandonment, mi fa vedere il and contrario, che then in realtà non mi stanno and then abbandonando, che c'è I qualcuno per live me. Io an cerco di opposite creare una experience. situazione di abbandono per I giustificare la mia stessa I try sofferenza. to create
that feeling of abandonment to justify that storyline. Luckily, it doesn't happen to to everyone. Quindi noi cosa succede But nella what nostra vita? happens in our Noi lifetime is that ripetiamo we repeat continuamente le stesse cose. continuously the E same ogni persona dynamics, ha la propria, and non everyone siamo has tutti his uguali. own, and we're not all so different from each other. Non so se vi è mai I don't know capitato if it's ever di avere una happened persona to che ogni have volta che someone trovate quella persona that viene a buttarsi fuori qualcosa i- non sa già di che cosa più o meno è. mean, Possono essere passati tanti anni che non vedi la maybe persona, sai già you più o meno può aver you cambiato di coppia, aver cambiato you lavoro, perché maybe più o it's happened that meno uno sa già, you have ma non someone in your tutti, life and you siamo noi pure. you haven't seen that person for years, but Anche you noi know abbiamo what questo that fatto person di is going to discernimento, complain di about, but we're not che that uno different, davanti al one is lavoro, talks is dall'altro about lato work, and l'altro one is perché i about the compiti father, vengono and resti one poco because the conosciuti. world isn't the way it should be. I mean, we all have our own Perché? things to Questo viene complain chiamato about. la sofferenza This is psicogena, all permeating che in parole suffering. tecniche è In la sofferenza che il technical tutto terms, crea, è il corpo e it's la the mente body and the mind inquinati that are dai veleni polluted dati by dal mental karma. defilements and karma. Che vuol dire finché This il means that nostro as essere è long as our condizionato body is conditioned dall'intolleranza, dalla by rabbia, ignorance dall'invidia, dalla and paura, jealousy and dalla fear and anger and insoddisfazione, dalla dissatisfaction and dall'arroganza e dalla arrogance and forza delle azioni and the negative strength generate of da the queste negative emozioni, actions that were ci generated sarà by sofferenza. these mm, these Quindi è nella feelings, sofferenza there che will be tutto perde, suffering. So perché noi it's inquiniamo ogni all permeating situazione, suffering ogni because we luogo, pollute ogni sentito che every viviamo. place and every Noi every percepiamo il presente moment tramite le nostre esperienze del passato, experience quindi noi with inquiniamo il presente con this il nostro passato. with Non so se è chiaro. with these mental defilements and our karma. Quando noi We vediamo pollute un'altra our persona, present with per our esempio, past. When we see someone, for example, io vi sto vedendo, voi mi I'm state vedendo, we see someone, I see you, you're senza seeing me, analizzare and quello without che vi sto. analyzing, I would say Se that noi it's viene like da this. pensare, io And then non vi sto instead, vedendo, we non mi analyze, amate, I'm not seeing you, and you're not seeing io non me. vi ho mai visto, I've never seen e you, voi non mi avete and mai you've visto. never seen me. Quello che voi state What you vedendo è are la vostra seeing versione is di me, your io sto version of vedendo la mia me, and versione I'm di voi. seeing my version of you. E anche le persone con cui noi Even the conviviamo tutti i people that giorni, we, crediamo di conoscerli, quello see che noi every facciamo day alla and nostra share our lives persona, with, we think we're seeing che è them, diversa della but versione che loro hanno di se stessi. we're seeing a version of them, which Quando is loro different magari from dicono, ah, their nessuno mi version of capisce, themselves. dico, non When ti someone preoccupare says, perché nessuno no mi one capisce. understands me, I say, don't worry, no one will ever understand you, Perché nessuno because mai no one ci vedrà così will come ever noi ci see vediamo. us the way we see ourselves. Quindi è inutile che stiamo a soffrire So per it's questo. useless to suffer about that. Perciò So quello che accade è what che la happens is sofferenza che that tutto perde, the che tutto all ci spiega, permeating è che suffering that finché il Buddha nostro corpo e la taught nostra us mente is that sono as due long as our manifestazioni dello body and stesso, mind, which nostro essere, is our being, saranno two manifestations of inquinati the same, as long dal as nostro it's determinante polluted by negativo, our quello negative che viene dynamics, our alimentato, so-called quindi mental defilements, ignoranza, ignorance egoismo, rabbia, and, gelosia, and, and invidia, selfishness paura, and ansia, fear, anxiety, rancore, resentment, tristezza, sadness, arroganza, arrogance, egoismo, ignoranza, eccetera. ignorance, etc. E finché As saremo long anche as we're presi also dalla taken forza by delle the azioni strength che hanno of generato this compiti action, the actions taken that were inevitabilmente ci sarà la generated sofferenza. by these minds, Ok? inevitably there will be Una suffering. metafora che per me A è molto metaphor that for chiara me is very clear è la is metafora the metaphor del dondolo, of the seesaw. perché il dondolo come Because the gioco per la quale io seesaw lo is a passo è game, quello one lì. goes up and then they go down. Quando noi stiamo When bene, you're when we're quando stiamo well, su, we're sofferenza up, di carico. and so we're at the suffering Però quando andiamo change. su, But inevitabilmente when cosa we're up, succede? Prima o poi inevitably sooner or later, si va giù. we're Quando going to come andiamo giù down. è And la when we're sofferenza, è down, la it's sofferenza. the suffering of Quando stiamo suffering. giù And when vogliamo we're andare su. down, we want to go up. Quando stiamo su And when non we're vogliamo up, we andare giù don't e want to go inevitabilmente down. But cosa succede? inevitably, what happens? Andiamo giù. We Passiamo have la to vita go così. down, and we spend our Siamo lives sempre a going up cercare di and down. mantenere And we can molto su, anche meno we dopo try to qualche stay up, momento, and poi dopo tornare su when passiamo we're la up, vita per we're questi due. rejoicing. But then when we're down, we want to go back up. We spend our lives like Quindi this. quando il dondolo è And giù è la when the sofferenza della seesaw sofferenza, is quando il down, it's a dondolo è su è suffering la sofferenza of, che of, cambia of e essere suffering. And sul when it's up, dondolo è la sofferenza che tutto perde. it's the suffering of change. And being on the Quindi seesaw is il all sentiero che noi permeating cerchiamo di suffering. vedere in altre So, parole è scendere so dal dondolo. the
the the paradigm that Buddha, the path that Buddha showed us is getting off the seesaw, because where we where we identify our suffering is where we're going to put our energy. If I see that my body and mind, it's my polluted body and mind generate suffering, then that's where I'm going to put my energy. And so here we also see why we suffer. We see that the cause is not from the situations that we're living and the behavior of other people or the material situation, the world around me. We're influenced by all of that without a shadow of a doubt. But once we have the minimum necessary for our survival, we have food to eat and a place, a roof over our heads, and we have like the minimum necessary, um, then our external, our suffering is not caused by the, the world around us. It's caused by our the way we relate to the world, our aversion, our dissatisfaction, our fear, our anger, our arrogance, our envy. And at the basis of all that is this obsession with the self-gratification. It's our inability to really see the other, and that we see everything and everyone through my own necessities, the I and the my. This is what generates suffering, together with the reactions or the causes of the suffering are considered mental defilements and karma. Karma literally means action. They are the interactions that we generate through these negative emotions. This is what generates a dynamic that brings suffering. I'm overly simplifying. I mean, we could spend entire days, just going into detail here, but just in a few words, it's an important paradigm change, because in our paradigm, when the seesaw is up, everything's fine or not? Everything's great. And the paradigm that Buddha shared, whether the seesaw is up or down, that doesn't change much. You're still on the seesaw. Taking another metaphor, if I'm, if if I'm in front of a bad smell, whether there's perfume covering it or not, it doesn't change much. Whether a little bit of perfume, it makes it it makes it smell nice. So that bad smell is still there. It's still someone says, oh, it doesn't stink anymore. Well, it's still there. That's the all permeating suffering. What's the difference between, what the difference between the smelling bad and smelling good is just a question of time. When you say, oh, look, things are going so well, I'm high up on the seesaw, it's just a question of time before you're down. Have you ever experienced a state of joy or a state of pleasure that stays, that is, I mean, how long do our states of happiness last? Weeks? Days? Have you ever had an entire day without any suffering? That's hard. Maybe days are full of joy, sure, but that sensation of pleasure, you'd need very little for that to end. And then there'll be more. I mean, we're on this roller coaster, up and down, up and down. And this brings us to this third point. I mean, what's happiness? What Buddha described as happiness is getting off the seesaw, being in like an inner state of being where those filters are clean and clear. Try to imagine the following. Try for a minute to imagine our own lives.
as they are today. il nostro corpo, Our cerchiamo di body, osservarlo try to in observe your tutti i suoi body aspetti, in all aspects, quelli che ci piacciono, quelli what che we non ci like, piacciono, what we don't like, malattie, benessere, sicknesses or ossia our il well corpo così being. I com'è. mean, the body the way it is. Osserviamo le persone con cui noi Observe conviviamo nella the nostra people vita. that we share our lives with Sono quelle che daily. sono, sia They, nel bene they, che nel male. they are who they Il are, good lavoro or bad. è quello And che è, work è is quello che what it c'è. is, if it's La there at all. situazione Our materiale material è esattamente situation quella così come is noi la percepiamo. what it is as we La perceive società it. in cui noi The viviamo society è in which quella we che è. live is Le what it is. situazioni in corso sono The quelle che sono. situations In altre parole, cerchiamo di are what osservare they la are. nostra So, in vita other words, con tutte le let's try sfumature to che ci observe our sono. life in Ok? all of its subtleties E adesso and all the permettiamoci per un attimo, aspects, and let's just dream for a minute. permettiamoci per un Let's attimo allow di ourselves immaginare la to, nostra for a moment, vita to così imagine our com'è. lives Non as dobbiamo it is, cambiare where we're nulla not del mondo che ci changing circonda e di anything quello che sta about the avvenendo world così around us. com'è. It's exactly as Così it sta is, avvenendo. with a few changes. Non siamo più We're attaccati no delle cose longer che vanno sempre come attached secondo noi to dovrebbero essere. how we think things Non should entriamo più go. in conflitto con We le don't enter persone into e con le conflict situazioni, with ma people riusciamo or a vivere con calma. situations, but we can live Siamo soddisfatti everything di quello che harmoniously. abbiamo We're e non vogliamo satisfied with what sempre we avere di have, più. and we don't always want Non more. ci troviamo più in We uno stato don't dove c'è find rancore, siamo in ourselves pace con il in nostro a state of passato e in armonia resentment. con We're il in nostro peace presente. with our past and in harmony with Riusciamo a the future. percepire We're, con naturalità we're il able to continuo perceive cambiamento di ogni with, cosa e non with siamo attaccati a un'idea di naturally permanenza with delle cose che every vengono per forza di cose così. change, and we're not attached. Non And we proiettiamo don't più il insist mondo that intorno a things noi come le cose shouldn't dovrebbero change, essere, and ma impariamo e riusciamo a we interagire con are able l'armonia, to riuscendo a conoscere e vedere know le and caratteristiche del see the momento presente qual è il characteristics miglior of the modo per present interagire, mantenere moment. sempre. We're able Dinanzi alle to altre persone abbiamo gli to altri e see abbiamo un with sentimento wisdom how profondo to di react, and amore towards other people we have sincero, deep con una profonda feelings gioia e of soddisfazione. love Non abbiamo sensazione and di joy and conflitto, satisfaction. We non don't have abbiamo tanti feelings of dialoghi conflict. interni We perché don't c'è have a una lot of profonda inner armonia tra quello dialogue che because pensiamo e there's quello che harmony sentiamo. between what we think and what In we altre feel. parole, stiamo in In pace other con noi words, stessi e we're con gli at altri. peace with ourselves, we're at peace with others. Ci piacerebbe? Would we like this? Riuscite per un attimo a Are you mettere le due able cose for a insieme? minute to put these two things together? La nostra vita in Our questo life stato. and Se as it riusciamo a is, fare and this questo, state abbiamo of per un being, attimo if immaginato che you cosa si intende per if you nirvana. have if you were able to do this, Con you've been tutte le able stesse to think felicità, about what nirvana questo is. When stato Buddha talked about happiness, interno it's this di inner pace state of being, of peace, che è that is indipendente dal independent contesto esterno. of an external È star bene con context. se stessi e It's con gli about altri, being well with indipendentemente di oneself dove, and others, come, independently con of chi, in quale where we situazione mi are, trovo. with whom we are, and what the In altre situation is. parole, In è other words, eliminare it's la sofferenza che tutto eliminating permea the all-permeating e riuscire a suffering, pulire i and nostri being filtri, able to clean our eliminare i nostri filters, traumi, eliminate our riuscire a vivere il traumas, mondo con armonia, l- con pace, to con live the world with soddisfazione, con rispetto, satisfaction con and respect pazienza, and con patience gioia, and joy and love. amore. Questo è quello This is dove si proietta, che è quello che si intende what per we mean felicità. by happiness. E qua c'è un cambio di paradigma And non there's indifferente. an important paradigm shift, Il nostro paradigma because naturale our è quello dello natural Stato, paradigm nel tells mondo us that intorno a me, che io happiness non sono can felice be è a found causa in the del mondo world che sto around me, vivendo. and if I'm not Quando mi trovo happy, male then sono I'm io, a sono la vittima victim del and mondo. it's the fault La nostra of tendenza something naturale è di external. vittimizzarci. Our natural tendency is to victimize Se io ourselves. If soffro, I'm la colpa è mia. suffering, it's somebody else's Quello fault. che Buddha ci dice invece è What il Buddha contrario. tells us is the opposite. Dagli, dagli, bene, dagli, dagli, dagli. Danyi, Io danyi, sono il mio danyi, proprio protettore, etc. io sono I il mio am my proprio own nemico. protector. I am my own enemy. Quello che io vivo What I sono live influenzato is dal mondo che mi influenced by the circonda, world around me, però but dipende da it me depends come io on vivo la me. realtà in cui vivo. It depends on how I Io ho live avuto this l'opportunità di reality. conoscere persone I've che hanno had the vissuto situazioni opportunity molto difficili nella to loro live, vita, to meet people who've had però very che allo difficult stesso tempo situations, but hanno who at the same mantenuto uno time stato
were able to maintain a state of peace and joy and satisfaction. You know, Lama Ganchen Rinpoche himself was like this. He was always in a peaceful, joyous state, you know. And when one thing, oh, what a beautiful life! When someone, what a beautiful life he has. You know, people say to me, oh, you know, you're a lama. You know, everybody loves you. You know, you don't have problems like we do. If you, well, if you want to compete against about who has more problems, you know, I'm in. You know, the more people you are in contact with, the more problems there are to resolve. Let's say. Io ho visto diverse I've persone nella seen mia fortuna, many people, tantissime, luckily, no? not Diverse not persone not che ho that conosciuto many, but che hanno several people mantenuto who durante have la been loro vita uno able stato to interiore di pace. maintain an inner state of Quindi peace sono throughout their lives, a state of di alta balance and joy, intelligenza, harmony, of anche well-being, dinanzi a situazioni even um, estremamente difficili. when faced with Per esempio, extremely no, difficult nei paesi un situations, pochino più you liberi, know, le cose or che loro ritenevano even their veramente own difficili, country, they, you dei propri know, familiari uccisi, their own family già members potevano governare. killed. They're not, E persone che you sono know, riuscite war, a not being able mantenere to la live loro in their own immagine country. pubblica I mean, anche these are in queste heavy, heavy situazioni. things. And even when faced with these Non è poco, eh? difficulties, they were able to maintain Noi the facciamo state fatica a of mantenere la peace pace and perché dobbiamo portare i peace and soldi per balance. fare qualche You know, domenicale. for us, it's difficult to maintain a peaceful mind when we buy something online and it comes a few days late. C'era un verso There, del Bodhisattva there's a verse Charitattara in the text of the scritto da Shantideva, un Bodhisattva vescovo Charavattara, neopatale written by di Buddhista Shantideva, che a very chiamato important Buddhist text. la guida lo It's stile di called vita del Bodhisattva. the way of the E ci sono passaggi Bodhisattva, in quel and there's testo a che dice, passage that says, no, fa questa domanda un po' retorica, there's a kind dice of che cosa è più rhetorical question: importante per te? what's more La tua important to pace you, your interiore o quello che inner gli altri peace, pensano di or te? what other people La think of risposta you? retorica che uno fa dare And the è rhetorical la answer pace would be interiore. inner peace. Quindi Shantideva Then chiede, perché la Shantideva gente says quando that, well, then parla why do male you lose del it qualcuno? when someone speaks ill of you? Noi basta una parola For per us, perdere la it's, pace. just one word is enough to lose Io ho our trovato sense of persone peace. che conosco adesso Luckily, che I've sono met riuscite a people who were raggiungere questo able stato to di reach equilibrio this dove state of anche dopo una balance. parola. You know, um, Io ho visto la Maganci nella sua Lama vita, ha Ganchen avuto in his diverse life, occasioni you nelle know, quali per ragioni varie, you know, I insolitamente saw magari that, per non essere you conoscenti o know, essere fatte direttamente da lui, for different a essere reasons, fortemente you know, combattuti, often with anche situation, con contexts molte that were not avversità. directly linked to E io non choices ho he mai made, but I visto saw giustificare come situations queste where persone oneste si where comportano. Non lo people were tollerano nessuno. um, really rised up against him, you know, but I never ever Questo è saw ad him esempio una lose cosa che his state of peace se and noi guardiamo of questo love. And quadro e vediamo if che ci sono we tante immagini, look at this wall, we see many quello che sono queste images, immagini but che vedrete dietro di me these sono images delle behind foto me, for example, here's Buddha di Lama Shakyamuni. To my Tsongkhapa, right is Lama poi a destra Tsongkhapa, c'è and Atisha, again to a my mia right is sinistra Atisha, to my left is sono Techa i Rinpoche. principali These maestri are the del nostro main lineaggio, disciples of la our linea di lineage. This is trasmissione degli the insegnamenti della conoscenza. transmission line of our Negli altri teachings lati ci and sono, knowledge, vedete, etc. 5 maestri There dove you c'è see these Lama 5 images. You see ce ne sono Nagarjuna, diversi, there's no? Momenti no di Sanchaka silenzio, come Gyaltsen, Lama Lama Deva and Mosa. Ma cosa then there's sono tutte queste immagini se non il potere moderno? Demagonsa Rinpoche. Sono i nostri These testimoni. are witnesses. There's Quelli che sono lì per dire io ce l'ho fatta, the tu non lo ninth puoi fare. Panchen Lama and Demagonsa Rinpoche. These are E, those who e uno dei punti molto have importanti made anche it, and all'insieme they di tell us you questo can do it too. è che è vero che anche se So it's nella true tradizione that del buddismo even tibetano per in the ragioni Tibetan culturali, Buddhism, in contesti even culturali because principalmente, of la linea cultural di context, trasmissione this line praticamente of di uomo, transmission comes mostly through sin men dall'inizio è from the sempre si beginning, sostiene dagli stessi and identica capacità e from potenza the sia per gli beginning, uomini che per le this donne, same potential is sin is dall'inizio degli insegnamenti di Buddha questo for viene both men and riconosciuto women. I in mean, modo you diverso, see this anche perché quello che in raggiunge in l'illuminazione non è corpo esterno, ma è la from the mente time dello of Buddha. studio che va Is has avanti always senza been fine. said that both men and women have the Per same tutte queste potential to reach immagini una enlightenment, because diventata è stata
it's not a man or a woman that reaches enlightenment. It goes beyond. But these testimonials that say they're here to say that they've done it, and we can do it too. And there are those closer to us, like Lama Michel Rinpoche, and we shouldn't look at them with adulation, but it's just but can remind us that they have made it and we can make it too. What can we do? We can reach this deep state of peace that would allow us to live life in harmony. Now, La conclusione un po' di to questo the serve a conclusion of quarta all domanda, this, we get to the fourth ma noi non question. possiamo arrivare alla quarta But we domanda can't se non get to the abbiamo fourth certezza delle question prime tre. if we don't have the certainty of the first three. No? La prima domanda è che The cos'è la first one was, sofferenza, what is la suffering? The seconda second perché one, soffro, la why do I terza che cos'è la suffer? The felicità. third is, what's happiness? Perciò So, la sofferenza rimane solo la sofferenza della sofferenza o vogliamo anche evitare so quando is poche suffering, parole essere sul popolo? Proprio affinché ci is sia la suffering riflessione just che the sta suffering of sul sofferenza. suffering, or is it also when we're on the seesaw? Do we want to get off the seesaw? Abbiamo l'esperienza I dell'adesso, mean, we've had meglio, this adesso, experience of meglio, going up adesso, and down, up meglio, and down, dopo, up and down. quando si At a considera certain troppo point, meglio, non ci basta. when you're up and then you get down again, you say enough is enough. Quindi uno dei punti di partenza One è of the io non ce la starting faccio più. points is say, I just can't Va do bene, this anymore. basta. To everything, just it's enough. Perché sono in questo stato? And why am I in this state? Perché io Because percepisco I vivo la realtà perceive and I tramite il relive filtro di me stesso, reality il mio through this filtro è filter sporco. of myself, and my Non filter is riesco a vivere la dirty. I'm realtà not con able armonia, to con see amore, the con world equilibrio, con with soddisfazione, con satisfaction pace. and love and Perché peace, ho dei because condizionamenti, I have ho come conditionings l'Albagnano Healing, that I've been che bringing with portano me i for miei such a long condizionamenti time che that siamo that fatti di abitudini, that that condizioni. that make me Di see the conseguenza io world dico, poi io like cosa this. vorrei? Io vorrei poter We have vivere so la vita many stando habits, bene, in but armonia. I want to live this E world di in questo arriva al harmony. And quarto so here we punto, get to che this è fourth come point, which is, farlo. how can I get there? How can I do that? Immaginiamo che Just imagine that, noi ci rendiamo conto di essere you ammalati. know, that we realize that we're sick. Come facciamo di solito per How renderci conto che siamo malati? how do we normally find out that Tramite we're dei sick? sintomi. It's through our Quindi symptoms. abbiamo dei So we sintomi, have symptoms, tramite i and sintomi through andiamo our da un symptoms, medico, da and the qualcuno symptoms che ci take us to a aiuta, o da soli, doctor, o you qualcuno che ci know, aiuta a vedere e dire, and vedi questi someone sintomi who can sono say frutto di these una malattia. symptoms are Malattia fruit che of a cos'è? È sickness. uno What's a stato di sickness? It's squilibrio a nel corpo state e nella of mente. imbalance of Quando body non and c'è mind. When equilibrio there's no generano queste when malattie. there's no Ok? balance, then these kinds of Io ho una mia symptoms are teoria going to come up. personale, I io have a dico che personale perché può personal essere giusta o theory. sbagliata. I say personal because it could be right or Ogni wrong. qualvolta che Every abbiamo una time we sofferenza have a fisica o physical or mentale, mental suffering, lo stato di the the sofferenza è state come of un allarme che suffering is suona like an alarm per bell dire going off guarda che c'è saying, qualcosa che look, non va. there's something Quando wrong. sentiamo dolore When we fisico, feel physical pain, quanto è importante il I mean, dolore? I mean, how important is pain? Cosa succederebbe se What noi would non happen avessimo if we assolutamente nessun didn't dolore? have any pain? Non so se avete mai I don't visto know if you've ever qualche seen documentario o any kind of qualcosa sulle persone che documentary, nascono con questa malattia dove non these sentono people dolore. who are Qualcuno l'ha born mai visto? with this sickness where they don't È una cosa feel any strana. pain. It's Sono questi bambini che incredible. These, rimangono like coinvolti dalla peste 8-year-olds all'inizio, that are just broken from head rinuncianti. to toe, burned and Guarda mamma broken. ci fu. Look, mom, look, smoke is coming out. Uno non ha più, non No one conosce i limiti del doesn't corpo, know the si limits of one's own rompono. body. They're all broken. Mi ricordo mai di I questo remember bambino che this proprio image che of a corre passato con small, la testa sul small child that was just punto, running perché and non ha hitting i the head limiti here and dove il there. I'm corpo thinking può because arrivare. it didn't have any Perché sense cosa ci of insegna quei limiti? what the body Il could dolore. um, sustain Perciò or il not, dolore because è fondamentale. pain instead is fundamental to Però il show us dolore these serve come un limits. But allarme. Una it's a volta che kind of l'allarme alarm, suona, and once dobbiamo that trovare il alarm bell modo per goes spegnere off, l'allarme, then we non need to prendere find a quello way to invece. turn that alarm bell off. Quello che noi facciamo di solito You è che know, suona l'allarme e normally dice the qualcuno spegne alarm bell l'allarme goes per me. off, and then we just say, "Please, Allora someone invece turn off the basta alarm." che l'ho fatto You da know, solo. there's a fire. No, just turn off the alarm bell. Invece suona l'allarme, dobbiamo Instead, the spegnere l'allarme, alarm ma bell goes cercare off. di We need to turn off the andare alarm anche bell, and we need to try to come find out dicendo il where come, the anche fire dicendo che is, non and si deve.
and you know Quando io where it capisco di is avere so una that it malattia, doesn't repeat. vado a When we have a cercare di sickness, eliminare i sintomi I, della I malattia, try to ma eliminate domani the devo cercare di symptoms, but it's eliminare not enough. I need to la try to malattia. eliminate No? the Il sickness Dante itself. devi scegliere, devi In vedere una cosa Tibetan, it's dall'altra. said, La speak in Tibetan, malattia è da that conoscere. the sickness is Le to be cause della known. The malattia causes sono of the da sickness are to abbandonare. be abandoned, La medicina and the è da medicine should prendere be e lo stato taken, di salute and the è da state raggiungere. of well-being is to be reached. Una volta che io so di Once essere I malato, know that I'm sick, io devo I cercare di need to capire che try cosa to genera quello figure stato di out what squilibrio generates that e state devo of cercare di imbalance smettere and di try to generare le cause della malattia. and Se and non mi and accorgo che and, un certo and stile di vita stop e un generating certo the tipo di cause of this dieta sickness. genera For quello stato example, di if I squilibrio realize it's fisico a che type genera la of malattia, io devo diet that evitarlo. is leading to that Perché è sickness, I inutile need che to prendo le avoid that. medicine e It's continuo a useless fare lo to stile di take vita che genera quello medicine, paziente. take Uno dei medicine, but problemi che io vedo keep tra i a medici, lifestyle that che vedo nei generates pazienti, che i pazienti dopo sickness. There's incominciare one non si imparano doctor that I niente know. perché la medicina non You funziona. know, um, Perché sì, mi ha aiutato un po', ma la malattia è tornata. often, Hai preso delle medicine? Più o meno. you see people who go to Hai the smesso di doctor fare quelle and then cose they che credevi di say that mettere the tutti i cure is soldi not, su. the treatment's not working, um, Non lo so. but then it's Dipende dal because medico che they dice. follow Quello che don't guarisce follow è it or change your evitare le lifestyle. cause It's della not enough malattia just to go to the e doctor. You need to seguire il percorso di guarigione. the causes of the Prendere la sickness medicina, and take the intraprendere la cura. medicine to follow the treatment. Perciò, So quando noi when we riconosciamo quale sia la recognize malattia, what the quali sono i sickness is, sintomi e what qual the è la symptoms malattia, are, and e capiamo what the quali sono sickness le is, and we cause della malattia, understand what the il nostro causes of sforzo, sickness, la nostra the energia causes of debbono sickness andare in due direzioni. are, our Evitare le effort cause should della be to malattia avoid e the intraprendere il percorso causes di of the guarigione, sickness prendere and la medicina. begin the treatment. Naturalmente Take se the raggiunto la medicine, perfezione. and Chiaro naturally questa you'll cosa? reach a state of health. Perciò, quando io So riesco a when capire che I'm la able causa to della understand that sofferenza my si suffering manifesta nelle manifests insoddisfazioni, as anche nella paura, anxiety, eccetera, fear, quali sono le cause di questa dissatisfaction, sofferenza? what are the causes of this suffering? L'egoismo, It's my che si selfishness manifesta nelle that rabbie, shows con up l'invidia, as con le is arroganze, arrogance eccetera, con and l'insoddisfazione, envy che a and loro volta è anger, causato which is dalla they're ignoranza also che adesso non caused by entriamo in quel ignorance. discorso And perché today sennò we're not going to get into diventa all molto this, lungo. otherwise it becomes too long. Ma la But ignoranza, in poche ignorance, in parole, è just il a few fatto che noi words, is the fact that percepiamo we la realtà perceive in modo reality in incoerente. in In an altre parole, solo incoherent dopo per way. sfiorare Just e to non just lasciarlo touch così on this, not to just totalmente leave it nel hanging. buio, noi viviamo la We realtà live tramite il nostro life paradigma di through our vita, paradigm, right? ma noi siamo consapevoli But di are questa we cosa? aware of that? No, questa è No. ignoranza, This is ignorance. è una delle forme di It's ignoranza. one of the forms of Io ignorance. vedo I te see credendo di you vedere te thinking quando that I'm in seeing realtà you, quello when che in vedo è reality, what I'm seeing la mia is versione di my te. version of you. Credere che la mia versione di Thinking te that sia my te version of è you is ignoranza. ignorance. Credere che l'altro Thinking debba that the other percepire one la should realtà così come la perceive percepisco reality io in the è same way I do is ignoranza. ignorance. Ed è questa la And this is ignoranza che the va a ignorance generare that gradualmente generates gradually this l'egoismo, va a generare la selfishness rabbia, that l'attaccamento, then l'invidia e tutto generates il resto. In altre attachment and parole, è il fatto che anger la and realtà everything else. So soggettiva this appare subjective a noi come reality se appears fosse to us as being oggettiva. Noi objective, ci and we relazioniamo con la relate realtà to this soggettiva come se subjective fosse reality as if it were oggettiva. objective. Quindi This questa è is ignoranza, la ignorance, saggezza and è wisdom is relazionarsi con la realtà relating soggettiva to come subjective essendo reality as being soggettiva. Questa è subjective. saggezza. This is wisdom. Dinanzi a questo, And in front of this, quello che accade è che what il processo happens di is this guarigione è process mettere la of, nostra of energia healing nel is putting coltivare energy into quelle cultivating caratteristiche interne these inner che portano characteristics that all'equilibrio, bring alla pace, balance, that alla bring peace, soddisfazione, alla riposo. satisfaction, and joy. Ok? Perciò abbiamo So due fronti we have principali su cui lavorare. we can work on La parte della visione abbiamo two appena fronts. This part of rammellata view così, that we leggersi just qual è la visione touched on, what Buddha's visione di buon funzionamento. worldview and E paradigm una is, condotta and e una now meditazione. we need to talk about La parte di condotta conduct e and meditazione si meditation. svolge And principalmente this su due fronti.
So here we stop ciò che genera feeding sofferenza that which generates e suffering coltivare and we ciò che genera cultivate what benessere. brings well being. This Quindi is i nostri condizionamenti our negativi con negative carattere conditionings limite, like così envy and paura, jealousy and arroganza, fear, eccetera, arrogance and dobbiamo anger. smettere We di need to nutrirli. stop feeding them, Perché se nourishing them, continuiamo because if così we diventa keep sempre feeding più them, faticoso it's superarli. going to be Però il it's more percorso non è harder and fatto harder per to get rid of them. eliminare le But difficoltà, it's not about è fatto per eliminating non nutrire le mental difficoltà e allo defilements. stesso We need to just tempo stop coltivare feeding gli them, and at the antidotti, le same qualità time, we need to interiori. cultivate the E positive molto antidotes velocemente, come very faccio a non quickly. nutrire How le mie can I difficoltà? not nourish my mental defilements? Prendiamo un esempio Let's qualunque, take any quello example classico or a che abbiamo classic sentito example, sempre, che è la rabbia. which is Uno anger. deve diventare molto This is a mental facile da defilement that riconoscere, is easy to scarica tutti gli recognize. There's also antipsicotropicali. jealousy, anxiety, there are Però many. prendiamo la But rabbia. let's just look at anger. Quando la rabbia When sorge, anger comes per il out, fatto che uno no matter concettualmente sa che how non si much deve one knows arrabbiare, conceptually that they la shouldn't get rabbia angry, viene. the anger comes. Perciò il primo So passo this è non first nutrire step la is rabbia to e not faccio questo come? nourish La anger. rabbia How do I do that? sorge, Anger noi non cominciamo a arises. fare nulla, viene la rabbia, io Anger non la comes. blocco, I don't block bloccare vuol it dire far because the finta che non c'è blocking would be to just to e pretend it's not cercare di there. reprimere la rabbia. And Se io vado a if reprimere la if I rabbia try to probabilmente la repress so, it, prima o poi then esplode. then I Meno become male very che repressed, and vivere sooner or queste later I'm going to difficoltà. explode. So I don't repress Però the non vado feeling, neanche a but I'm not seguirlo. going to follow it either. Quindi sorge la rabbia, So io the riconosco che anger quella reazione arises. I c'è, recognize that sento that la feeling is there. forza I che viene feel insieme that the e mi ricordo strength of that passato. feeling, and I remind myself that Perché it's going tutti to noi, pass, ogni qualvolta because che ci siamo arrabbiati, prima time, o poi quella every rabbia time we have gotten è angry in the passata. past, right, sooner or later it Ci ricordiamo, passed, impermanenti, you know. abbiamo rabbia, And passerà. so we remind Nel ourselves that frattempo even anger is possiamo impermanent. It's going to immaginarci di pass. diventare In the albero meantime, we can che we quando can viene l'alzella imagine deve ourselves mettere like la a sua great forza e tree. tenere Like forte when le the great radici e storm comes, flessibilità nella vita. we need to Quindi bring viene la strength into rabbia, our roots and flexibility io cosa in our faccio? branches. So Respiro when anger comes, I e prendo l'impegno di breathe ricordarci and che I take passerà, the non commitment devo to tell nutrirla. myself that it's going to Come pass faccio a and non I nutrire la shouldn't rabbia? nourish it. Non vado a I don't reagire nourish fisicamente, it by not perché cerco reacting di non fare physically. tutte le So facce I strane try che not to mettere make any fisicamente con funny aggressività. faces or react Secondo with livello, aggression. And the second non level vado would a be to not nutrirla verbalmente e nourish it quindi non vado a verbally. reagire So I'm not going verbalmente to react utilizzando verbally parole con una certa using intonazione, words with forza, non a vado a certain urlarmi verbalmente. intonation or E il terzo etc. livello, And the non vado third a nutrire level la rabbia would be not mentalmente, feeding che vuol dire anger non entro in mentally, dialogo con la which means rabbia. I'm not going to enter into E sì, lo dialogue so, with che the magari anche anger. solo Okay, eccezionali I know tutto I quel know I dialogo shouldn't have gotten interno angry, che but did va you a see giustificare la nutrire la rabbia. what he or she did, Invece etc. quello che dovremmo Instead, ricordarci sono tre livelli we should fondamentali. Prima diciamo remember non nutrirla these, fisicamente, poi diciamo these non three nutrirla verbalmente, per poi phases. dopo These, riuscire a non nutrirla they're mentalmente. gradual. Ed So è we should quasi come first se le manage società si to not muovessero con nourish gravitassi it controllamentari. physically, then verbally, and then mentally. All'inizio And little abbiamo by little, it will consapevolezza della diminish. rabbia, ma non At the riusciamo a beginning, we have proseguire. awareness of the anger that Gradualmente arises, riusciamo a but we're not proseguirla able fisicamente, to poi not follow verbalmente it. e And then si riesce little by mentalmente. little, we're E able quando la to rabbia um, sorge not e a un certo punto non follow viene nutrita e se ne physically, va, la rabbia verbally, or finisce più tempo mentally. di giorno. And every time we're able Se la to not rabbia react, sorge non then entriamo in the un anger reagire ends. fisicamente, It verbalmente, it o dimin- mentalmente, poi it l'evoluzione goes away finisce con weaker sfogo in quello che era prima. than Il when condizionamento it diventa più came. forte, l'abitudine Then diventa the più forte. conditioning weakens Ricordiamoci che little by abbiamo little delle when we emozioni don't che sono react, and vice abitudini, versa. condizionamenti. Remember Il that modo per cambiare our un'abitudine è the way to non change ripeterla a più habit, e the cercare di generare conditioning, un'abitudine is to opposta. not follow it and to try to Quindi da un generate lato its dobbiamo non opposite. nutrire So, on i one nostri hand, we condizionamenti should not negativi, dall'altro lato nourish our dobbiamo invece negative nutrire conditionings, quelli and positivi. on the other hand, we should E nourish qua our qualcuno positive potrebbe dire, io ones. quindi cosa devo So, fare? what should I do? Il quarto punto, This quindi fourth cosa fare point, per essere felici what con should questo we do to livello? be happy and È not fatto di questi suffer? due aspetti.
is made up of these two main aspects: avoiding our 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 and like n- not feed our not feed our mental defilements and nourish our positive qualities as antidotes. And this is the path. You know, we should perfect. We talk about the six perfections. Um, it's a bad translation. This parchin in Tibetan is is translated as perfection, but it means to go beyond, because in Tibetan there are two contexts. It can be read like to go beyond, or it could be understood as having arrived, having gone beyond. So have this could be perfecting or having achieved perfection. So perfection. So we need to go beyond what? At the basis there's love. So how do I know that I have perfected love? I've gone beyond when I'm able to love unconditionally anyone, including myself. Then we have the other qualities that we should develop: generosity, morality, patience, enthusiastic effort, concentration, and wisdom. Life goes by quickly, very quickly, and sooner or later we're going to die, more sooner than later, because life goes by quickly. And when that moment comes, it's too late to want to do something about that. You know, among many of my defects, I'm lazy, and I don't want to be reborn lazy. And I'm working on it. I don't want to be reborn lazy. And each one of us, we have our own. So what happens is, it's fine that each one puts energy into the career and the house and the family. That's all good, fine. I'm not against any of that. But that's about survival. But what do I want to do with this life? Who do I want to become? And a fundamental point, you know, mm, where we should put energy in our life is about cultivating these seven qualities: love, that's at the basis, and then generosity, which is this ability to share with others. There's the generosity of giving materially, giving love, generosity of giving protection, and the generosity of giving spiritually. So it's the joy that comes from sharing, and it's something very important. Citing Saint Francis, it's by giving that we receive, and that is very similar to um, the Buddhist view. It's by being able to give that we're receiving, not giving like business. I'm giving you this, what I get in return. No, it's giving for the joy of giving. This is one of the first qualities that we should develop. Why is it the first of the six? Because to be able to perfect our other qualities, we need positive energy. We need energy and strength. The term that's used, it's in this, and it's not in a non-perfect translation, is merits. And generosity is what generates a solid foundation. It's like the gas to the fuel that is going to help us grow along the path. And it's fundamental. This ability to share, to give, to share first materially, which is the easiest, and then we share emotionally. We give love, we give affection, we listen, we share our knowledge, we share affection, and then we share protection, which means helping people avoid suffering, giving food to someone who's hungry. I'm helping someone avoid hunger. I'm protecting them from hunger. And the most difficult is
sharing spiritually, giving the Dharma, where you help the other one, you help someone help themselves in, inside and out. però io non posso dare colpo del But I inconsciente, can't io non give posso something evitare that che I possa essere don't il paziente stesso possess. che questo I carattere. can't help someone become patient if I'm Quindi la always difficoltà è che angry. noi non So possiamo dare what's qualcosa che non possediamo. it's hard that we Quindi can't give spiritualmente something io that posso solo we don't aiutare, have. So spiegare ciò che spiritually, io I can stesso ho only portato in mondo. give what I have already Quindi, achieved. prima qualità da So this sviluppare, first quality oltre che all'amore, to che alla pace, e tutto, uh, è la to generazione. perfect is La behind seconda, love la is moralità. generosity. Then La morality. moralità dalla nostra Morality is our capacità own di ability to seguire e mantenere i nostri follow impegni. and Dico lo keep faccio, lo faccio, dico che non lo our faccio, non lo faccio. È commitments. faticoso. I say I'm going to do it, I'm going to do it. I'm not going to do La it, I'm not going to do moralità it. dalla It's nostra not easy. capacità di Our riconoscere morality così ci is fa bene being e able to così basta. recognize what is good Riconoscere for ciò us che ci fa and male e cultivate it manda nel and mezzo, ed è quanto faticoso possa essere. recognize what is Quindi quando bad noi for us riusciamo and avoid it, effettivamente no a matter how aiutare ciò che ci difficult fa it is. male, a Once preoccupare we're ciò che ci fa able bene, to questo fa un buon cultivate livello what's di moralità. good for us and avoid what is harmful, that's a good Poi level abbiamo of la pazienza, morality. Then we have patience, che mette nella nostra which is energia per putting generare spazi energy interiori to e create non inner reagire space con and to aggressività not dinanzi alle react with scelte di altri aggression when faced with an e object of non anger, permetterci di not perdere il allow nostro ourselves equilibrio to perché la lose our realtà non è balance neanche secondo noi dove because dovrebbe the essere. world around us is not the way we think it should be. Sì, qualità importante. It's a very important Poi quality. abbiamo lo Then we sforzo have enthusiastic entusiastico, effort, che mette which is l'energia about in ciò putting che è effort virtuoso, into positivo per lo what is difficile. virtuous and positive, but it's difficult. Anche questo è This is importantissimo. also very Non si ottiene important. nulla nella vita Nothing senza investire in se comes stessi, without da un punto di vista investing energy professionale, on a da un professional punto di vista level, delle relazioni um, uh, with familiari, with um, fisico-ambientali, with regard to professionali, nella vita relationships dove or possiamo ottenere buoni our risultati environment. senza You can't get investire good energie relations, in quello good molto spesso c'è da results dire. without investing energy. Quindi, quando noi So mettiamo when we energia put in ciò che è energy positivo però non into what is facile, però positive facciamo but anche not con gioia, easy and we do it with questo viene joy, chiamato this praticare is lo called sforzo entusiastico. practicing enthusiastic effort. Poi abbiamo la Then we have concentrazione, che è concentration, sviluppare la nostra which is about capacità di prendere le developing our redini della nostra ability of mente nelle nostre taking the mani reins in e our non own lasciare la hands mente libera and perché va da not parte letting the all'altra mind secondo go dove scopre here lui. and there. In altre parole, la In other nostra words, our capacità di dire alla ability mente to stai tell fermo, the ma mind io to ti aiuto, stay still there. di And it does direzionare la nostra mente così come direct our vogliamo. mind E as we l'ultima wish. And the qualità, last la quality, più the importante, most però che non si important, può sviluppare but la that sesta senza cannot, prima you aver can't develop the sviluppato anche sixth le altre cinque. without È la having developed the saggezza. first five, is wisdom. La saggezza è la nostra Wisdom is our capacità di ability to percepire e interagire perceive con il and mondo in interact with modo the coerente. world in a coherent way. Vuol dire It means relazionarmi con ciò che è to impermanente come relate essendo impermanente, with the impermanent relazionarmi con ciò che è as being soggettivo impermanent, come essendo that which is soggettivo. subjective as being subjective. Ok? Sto I'm semplificando fin troppo, però simplifying even l'idea è too much, questa. but this is the idea. E per fare And tutto to ciò do all of dobbiamo this, cercare di we need applicare to la try to proposta quotidiana, apply daily il nostro modo conduct, di vivere, our perché il way of percorso spirituale living, non va because our vissuto nei spiritual templi. path is not lived here in the temple. Questo luogo è un This luogo molto place is a importante, very important place. perché sono luoghi che These, vengono these benedetti, are creano energia blessed places particolare, that hanno have delle special condizioni energies, particolari per special aiutarci a conditions connetterci to con noi stessi, help per us aiutarci a connect with darci la ourselves forza, and others, l'energia, to give capire, us the eccetera. energy Però to dopo, dov'è che dovrei understand. veramente But seguire la propria where pazienza should we spirituale? really be Con la famiglia, following our nel spiritual path? lavoro, With nella our family, quotidianità. with at Qual è la work. palestra della And vita? the È real in gym ogni luogo. of life is in every Il vero situation, every percorso che moment. Buddha ci The ha real trasmesso path avviene in ogni situazione that che Buddha pratichiamo nella transmitted nostra comes quotidianità. in E questa every sarebbe la moment of cosa our daily coerente lives. So if tra somebody essere wants buddisti, to, non è per quote questo unquote, perché be Buddhist, I say be essere Buddhist coerente, una because persona vuole seguire let's gli say if insegnamenti del someone Buddha, wants to vuole essere follow buddista per così dire. Buddhist teachings and be Buddhist, Non si può fare it questo can't do that semplicemente simply andando al by tempio, going to al the centro, temple, to the center, partecipando a certe cerimonie participating in rituose, eccetera. certain ceremonies, Essere buddisti etc. vuol
being Buddhist means trying to the best of our abilities to transform one's own paradigm into the one transmitted by Buddha, transforming one's own qualities. And one can't, in one's daily life, follow, one can't in their daily life follow Buddha's paradigm only in the temple and not outside in one's daily life. It involves every aspect of our lives because it's we should practice. It's in every moment of our lives where we can can practice patience and love and gratitude, etc. It's every moment of our lives is a fundamental moment for our spiritual growth. This spiritual growth because we want to be happy, we don't want to suffer. So there's a part of conduct that has to do with applying these values in our daily life. So there are commitments that we take. For example, one vow that I really like is this this is like the vows that have to do with mind training. One vow is trying to remember the verse in Tibetan. In any case, speaking Tibetan. Anyway, it says the first one is don't speak the the the, the missing qualities of others. In other words, don't criticize others. And then making a very down-to-earth translation, another would be mind your own business. It means, don't think about things that have to do with other people. It's literal in Tibetan. Why? Because it's not useful. It generates attraction, desire, aversion, arrogance, but even just the simple vow of not criticizing or not complaining. The more I complain, the more I will complain. The more I complain, the more dissatisfied I will be. Instead, I need to recognize what's not going well, but with an attitude of self-responsibility, not the way it happens often, where there's a kind of, or this attitude of like generalized criticism, where one um, puts puts the responsibility onto someone else or to the world, you know. In, instead, instead, it's okay to have judgments, but once you think, well, what can I do to make it better? What can I do in this situation? There's something I don't like the way that person reacts or something. Okay, but what can you do about it? What can I do about it? It's useless to talk about it because this person is like this and that person is that. But what can I do about the situation? And put our energy into the solution and not stay trapped into our complaints. It's fundamental. The more we criticize, the more we stay trapped in the problem. So from this came this vow of not criticizing, but there within the conduct there are many different kinds of vows we can take, but at the basis of these vows is applying in our daily life the being able to cultivate what is beneficial and abandon what is harmful. And this third point of meditation or familiarization, these are the tools that were handed down from Buddha generation after generation all the way to us. These are tools that help us abandon what is harmful and cultivate what is beneficial through the most powerful tool we have, which is our own mind. That our mind it works through familiarization, and once we can imagine something, that imagination is lived as if it were a direct experience. So meditation, in just a few words, these are tools that we have to
help us familiarize ourselves with um, physical states and virtuous conducts. And so we don't relate anymore with with states that create that are harmful to us. So all of these mantras and images and texts, these are just tools to help us abandon negative conditionings that generate suffering and help us cultivate positive qualities. And in Buddhism, this is so rich because we are all different. You know, if there's someone who loves philosophy but doesn't like to recite mantras, that's wonderful, and vice versa. So maybe there's someone who likes just to recite mantras. Do something to cultivate your qualities and abandon your negative conditionings. This is the objective at the end. Okay, so the final conclusion here is that inevitably we live within a paradigm. This paradigm of ours, as we said before, has many parts to it, and among them there are our own knowledge, our own experiences. Buddha transmitted a different paradigm that is also fruit of his experiences and his knowledge that brought him to a state of satisfaction and peace and balance. He transmitted this paradigm for and then for centuries and centuries it has been handed down, and many people have been able to follow this paradigm and transform their own and and reach the same goal, to reaching the same paradigm, transforming to transform ourselves. This is my view in just a few words. And what's important here is that we need to get to work. It doesn't matter whether we're Buddhist or not Buddhist. This is superficial. What's important is getting to work. Recognize, what is harmful and abandon it. Recognize what's good for us and cultivate it. It's a starting point if you really want to follow Buddhism, is to stop complaining, stop victimizing yourself. Recognize what Buddha said. We are our own protectors. We are our own enemies. So we need to take this responsibility. Yes, there are difficulties in life. I mean, this is for, I, I, but our energy shouldn't be put into what's not going well. Our energy should be put into cultivating, positive conditionings to help us and others. I know it's not obvious. Someone say Lama is not easy, but whoever said this is supposed to be easy? Life's not, but there's not much choice here. In Tibetan, we say, if you stand up, you hit your head. If you sit down, you hit your tush. What does that mean? That means that if I don't put any effort in my inner development, I'm gonna keep keep suffering from all of it and keep feeding my negative conditionings. Instead, if I generate, if I even if I put energy into the positive, there's still hard work to be done. So if you have to work hard for both, it's better to work hard for the positive. So the spiritual path is not necessarily easy. No, it's to say it better. It's not easy, but it's joyous. It's pleasurable. It's difficult, but very joyous. And should be lived with joy. So let's remember, review, conduct, and meditation. And what's important is that we should transform our paradigm, adapt our conduct, familiarize ourselves with what's virtuous, and
gradually ma la cosa we'll, più importante è we'll learn diventare what's gradualmente ciò che important that we ti put ottiene into diventare. we put into practice Ecco, gradually what e we questi see sono gli as eventi beneficial finali del right giorno. away. So now we're going to do the final Io vorrei dedications per day. I ringraziare want to thank tutti voi everyone, che each one of io you, stia fisicamente those of you who are qui here physically seguo. and those of you who are Guarda, following so che from tanti di voi home. essere qui, I tanti know di that voi many soprattutto of you lontani, magari. are following from far away. E per me questi For momenti sono me, these importanti moments are per very noi. Io non important li for vedo all of us. come il momento per It's a moment trasmettere conoscenza. to Per me non è un momento it's per not a moment insegnare. for teaching or Perché il mio compito soprattutto di insegnare è attraverso l'uso dei transmitting spirituali. knowledge, because if that were the Se case, uno consente, then diciamo, per me I basterebbe fare un then corso then da I would beginner just a top. record from home and I would Se io make a, dispongo di a un class, documento from beginning to dagli end, schermi qui you loro a know, casa sua si w- and then we could just everyone has lots of screens. processo There's qua screens mentre io everywhere in at home. casa We just watch the course from noi beginning to facciamo end, but we're not l'insegnamento transmitting attraverso le conoscenze. knowledge. At one Principalmente point is, è un but processo mostly continuo we're di we're analisi e di we're familiarizzazione, e working infatti on meditazione analitica, we're basically doing nella an quale analytical insieme meditation seguiamo un where we are processo following a logico che ci logical aiuta ad arrivare process a that's una conclusione. helping us Conclusione get che to tanti di noi sappiamo a già, ma in conclusion qualche that modo ci that dimentichiamo. many of us know already, but Quindi dobbiamo somehow we ripetere forget, so questi we need to processi, repeat di this modo che process diventi sempre so più parte that della it nostra vita. becomes more and more a Ecco, part of our own view. nella tradizione So buddista in ci in proponiamo di Buddhist generare la tradition, motivazione we're all'inizio e generating fare le the dediche it's said that we should generate the nei motivation at the beginning, and at the end we should make dedications. So let's do our dedication. Nam karatane chachurke lopsan dewa hontavo yata yamada dharme chiki lama lochu chi sadam laki yente rason doche chichu kopar nyurdo shu nimo tene sendeme nime kuya delekshi nitsen tatu dalepe konsho sungi chingi lo konsho sungi modrusu konsho sungi trashisho. At dawn or at dusk, at night or midday, may the three jewels grant us their blessings. May they help us to achieve all realizations and sprinkle the path of our lives with various signs of auspiciousness. ripetete dopo me. Repeat after me. Sem, Sem Chö Sutro, Chusudro Chö, Chu Lam Kudro, Lam Chudro Lam La Parche, Lam La Parche Nyo Marsho. Iyon Warsho Sem Chö Sutro, Chams Chö Chudro Lam Kudro, Cham Lam Chudro Lam La Parche, Lam La Parche Nyo Marsho. Iyon Warsho. Possa la mente May diventare the il mind Dharma, become the Dharma. possa il May Dharma the diventare il Dharma sentiero, become the path. possa il May the sentiero path uscire be fuori free from dall'interferenza. interferences. In tutte le In direzioni all dove il directions, corpo o mente, malato o may superfluo sia, possano essere dati il may potere any ed il suffering continuo di body or insegnare, mind, may raggiungere un they, oceano di felicità through e my benessere. merits, our merits, reach an ocean of Nariye well-being. Prabhasi Vetra Chechir Tame Nulam Asam Thape Turu Me Kunjo Sundam
conscious mind of peace that has not yet been born continue to grow. May that one that has already appeared continue to grow. At 3 o'clock there will be the ceremony called the Refuge Prayer. Now we're not going to explain what that is, but anyone who likes to participate and knows what it is, if you'd like to come out of curiosity, you're welcome to. They simply want to just observe without having to actually take to participate and take the commitment. You're welcome.